Okay, I think we're live. Hey guys, welcome to the Deshi Ballers Huddle once more this week. Today, this is episode 4, and I'm here with 4 more amazing athletes from the Bangladesh Women's National Team. Today's huddle is about a sequel of what we talked about last week. So last week, we were here with 3 ballers from the 2015 team, and we spoke about a series that we played with West Bengal in Dhaka. And we spoke about how we were also invited to play an away series in West Bengal the following year. So today's huddle is about the 2016 West Bengal series in Kolkata. And before we start talking about what happened over there and about the games and all of our experiences over there, I'll ask each of these guests that we have here today to introduce themselves. Before that, I want to say hello to everybody who's watching us. Thanks for joining. I know that we've had a crazy and beautiful storm right now. So many of us were facing power outages. I myself don't have electricity at home, so I'm using a makeshift light to make this work. But hopefully I'll survive for some time. So with that, let's move on to introducing our guests. Maybe we can start with Monica. Hello. Yes, we can hear you. Oh, hi, everyone. My name is Monica. So I've been playing basketball since 2005. I'm in class 5 তখন so আমি বেসিক্যালি BFTS এ বাস্কেটবল শিখেছি সো আমি BFTS এ আই গেস আমার একটা কাজিনকে দেখতে গিয়েছিলাম সো ওকে দেখতে যেয়ে দেন আই গট ইন্টারেস্টেড যে আমিও খেলবো সো পরে আই টোল্ড মাই ড্যাড যে আমি খেলতে চাই সো পরে আমার ড্যাড আমাকে অপশন দিয়েছিল যে লাইক তুমি কি ক্রিকেটে ঢুকতে চাও নাকি বাস্কেটবল খেলতে চাও বিকজ আমি ক্রিকেটও খেলতাম সাইড বাই সাইড এই টাইমে সো দেন আমি লাইক বাস্কেটবল কখনো খেলি নাই সো আচ্ছা বাস্কেটবলটা খেলে দেখি কেমন লাগে সো তখন থেকে আই গেস বাস্কেটবলে যখন ঢুকেছি আর ছাড়া হয়নি সো BFTS এ আমি কম বেশি ওখানেই খেলেছি সো আমি সাইদ স্যার বুলবুল স্যার আর নিয়াজ স্যারের আন্ডারে ট্রেনিংটা করেছিলাম সো ইন 2009 and 11 লাস্ট দুইটা ন্যাশনাল টিমে আমি ছিলাম না বিকজ ওই টাইমে আমি মনে পড়াশোনার জন্য ব্রেক নিয়েছিলাম সো আমি ওই প্র্যাকটিস গুলো পাই নাই সো ইন 2016 আমি ন্যাশনাল টিমটা জয়েন করি so then from then I guess the journey begins so yeah and in 2018 like we started the Deshi Ballers so yeah আর কম বেশি খেলা তো এভরিডে আমরা খেলছি so yeah আর কি oh by profession আমি হচ্ছে SQA engineer so in a misfit technology so আমি এখন কারেন্টলি জব করছি so সাইড বাই সাইড আমি আমার খেলাও কন্টিনিউ করছি so এই জিনিসটা আমি বলতে চাই যে খেলার জন্য আমি অনেক জবও স্যাক্রিফাইস করেছি বিকজ লাইক আমি আগে জবে দেখতাম যে আমার জব আসলে কি 9 to 5 নাকি 9 to 6 so দ্যাট আমি সন্ধ্যাবেলা ধরে খেলতে পারি সো আমার খেলাটা ছিল প্রায়োরিটি যে কারণে আমি অলওয়েজ ইন্টারভিউতে বলতাম যে আমি রাত্রেবেলা কাজ করতে পারবো না সো এরকম করে করে আমি অনেক জবও স্কিপ করেছি আই গেস এটা নিয়ে আমার ফেডারেশনের এক নাম আছে যে আমি খেলার জন্য অনেক জব ছেড়েছি সো এখন আমি কারেন্টলি একটা ভালো জবে আছি সো এটার সাইড বাই সাইড আমার খেলাটাও ভালোই চলতেছে সো Yeah, in the previous episodes অনেক মানুষ আর কি জিজ্ঞেস করতেছিল আমাদেরকে কমেন্ট করে যে হাই মনিকা ওয়্যার ইজ মনিকা মনিকা কেন আসতেছে না সো ইউ আর গোইং ইন ক্রনোলজিক্যাল অর্ডার একদম টিমের প্রথম বছরগুলো থেকে আমরা শুরু করছি এই কারণে মানে ফাইনালি মনিকা হ্যাজ মেড ইট টু 2016 দিস ওয়াজ দ্য ফার্স্ট টাইম উই ফাউন্ড হার উই হ্যাভ আমি 2015 এও ট্রাইআউটস এ ছিলাম বাট আই ডিডন্ট গট সিলেক্টেড মানে পোস্ট বেশি ছিল অর সামথিং আমি মানে নিউ ছিলাম আমি ইয়াং ছিলাম আমার এক্সপেরিয়েন্স ছিল দেখে আমি 2015 এ মেক করতে পারিনি বাট আমি ফার্স্ট মানে 2015 এ ট্রাই করেছিলাম ন্যাশনালের জন্য দেন আই গট ইন 2016 yeah great maybe we can move on to Zara. Hello, hi, this is Zara Ahmed. I've been playing basketball since 2004 or 5, so I think 14-15 years already. School থেকে আমি খেলতাম I mean initially আমি যখন class 4 এ ছিলাম I used to school basketball তেমন ছিল না but I used to go along to my sister's practice where Ashinapu was also there and her dad Kader sir used to be there so Kader sir কে আমি আমার মা প্লিজ করে বলতাম যে প্লিজ আমি ও যারা একটু খেলতে চাচ্ছে অনেক ও একটু আসতো উজমার সাথে so that's how I actually started
going to practice, okhane to obviously I was the dudh bhat, and they'd get really annoyed with this little kid, running around, jumping around. But I used to be like, acha ami side ekটু খেলতে থাকি. So I think that's where it started. Class 5 থেকে তো I used to go to Sunbeams. So ওখানে we used to go আমাদের আভানিতে weekly একটা করে নিয়ে যেত স্কুল থেকে to play. So that's how I started playing. I think class 6 I made the junior team. We had a তখন annual federation থেকে অনেক tournaments হতো. And then I think by class 7 or 8 I made it to the senior team. And then I was captain of the team for 4 years, 3 to 4 years, till 12. And I made them in a national team from the very first team, from 2009. So I played most of them. I think I missed one or two between 2009 to 2018 due to my O-level exams once and my A-level exams another time. And both of them were the away trips. So for me, the 2016 trip was the first away tournament for me from the team. And other than that, I'm a doctor. I'm currently working in a corporate hospital right now. It's been close to a year, but I haven't left basketball. Like even now, we play with Deshi Ballers. We try as much as we can. And it's just something I cannot, like physically, mentally, spiritually, cannot give up for whatever else in life. I think you're an inspiration to many of us because having a job is one thing, but being a doctor is completely a different ball game. So it's really inspirational that you've been able to balance both. এখন তো you're in a profession, but going through the studying and the exams and everything, I don't know how you managed, but you did. So kudos to you. We can move on to Fairuz. Hi, I'm Fairuz. I studied in Sunbeams. So I started playing along with Zara since class 4. So আমি স্কুলে আশিন আপুদেরকে দেখতাম খেলতো, ব্রেক টাইমে খেলতো, তখন দেখতাম it's a cool sport, I want to play that. So basically ওখান থেকে start, and then আমরা ব্রেক টাইমে খেলতাম, স্কুলে প্র্যাকটিস করতাম করে I think I made it to the school team, class 5 or 6. And then I played for my university. I went to Brack University. So I made it to the team, and it was a priority. Wherever I go into university, I made sure there's a girls' team. So before I joined Brack, my cousin was there. So I nagged him, ওদের কি মেয়েদের টিম আছে নাকি, আমাকে বলো, এটা আমার প্রায়োরিটি, যদি না থাকে আমি অন্য ইউনিভার্সিটি ঢুকবো, to make sure যে মেয়েদের টিম যাতে থাকে and I could play basketball. And now I'm currently working in advertising, but still it's a very hectic job, but still I always make time, কাজের মাঝখানে বা কাজের ফাঁকে or কাজ শেষ করে, whenever it is, I always make sure I get to play and I have the time, because it's for me, it's therapy. Whenever even if I have a bad day, I tell my bosses I need to go and let me play. I'll come back and finish the rest of the job. So I tried out for the national team in 2016. That was the first time I tried out. And I made it to the team 2016 for this away trip. And this was the first time I played for the national team. And before, when I was trying out, তখন আমি কাউকে বলি নাই যে I'm trying out for the national team or whatever. আমি সবাইকে বলছি আমার অনেক প্র্যাকটিস আছে, I need to level up my practice. সবাই বলে কেন, কিছু আছে নাকি? I'm like না কিছু না, I didn't want to tell anybody. পরে when I made it, I was ecstatic. I think I told I think I called up my husband. The first thing, I'm like, I think I made it to the team. I think I saw my name. So I couldn't believe that. And it was really, really amazing for me. I made it to my school team and my university team, and then I could represent my country. So now যখনই I get time, I go and play, and even when it's, like I said, it's therapy for me. So, and I've learned a lot through playing in my life. So basketball has a really, really big role to play in my life.
So thanks, Tehrim, for watching. But it's so nice. It's so nice that you guys could join. Thank you, Fairuz. Raima, maybe we could go. Hello? শোনা যাচ্ছে? Can Raima hear us? Yeah. So, hi everyone. I'm Raima Habib. And you're on mute. Wait. Echono? Yeah, we can hear you now. Oh, good? Okay. Hello? শোনা যাচ্ছে? আমার কথা শুনতেছি রাইমা, বলো। আচ্ছা. So, hi everyone. This is Raima here, Raima Habib. And as Zara and Fairuz, we can hear you. Yeah, so I started playing basketball probably 2004 বা 5 থেকে স্কুল টিমে। So initially আমি basketball খেলা শুরু করি নাই, মানে হ্যান্ডবল খেলতাম ফার্স্ট এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস হিসাবে, and then হ্যান্ডবল থেকে ইভেন্চুয়ালি যখন গ্রেড 5 এ হই, সাইদ স্যার আমাদের যে বাস্কেটবল কোচ থাকে উনি আমাকে বেসিক্যালি টিমে নিয়ে প্র্যাকটিস করানো স্টার্ট করে। দ্যাটস হাউ মাই বাস্কেটবল জার্নি স্টার্টেড স্কুল থেকে। সো ইভেন্চুয়ালি স্কুল ছাড়ার পরে ব্র্যাকে যখন জয়েন করি, মনিকা, ফাইরুজ ওদের সাথে আমি ব্র্যাকে আবার ইউনিভার্সিটি টিমে খেলি। সো এইভাবে করে আমার বাস্কেটবল জার্নিও কন্টিনিউ করে স্কুল থেকে ইউনিভার্সিটি লাইফ পর্যন্ত। অ্যান্ড 2016-এ যখন আমাদের প্রবলি 2009-এ সরি, যখন ফার্স্ট ওই একটা ন্যাশনাল টিমের ট্রাইআউটস হয়, আমি একদিনের জন্য প্রবলি রিদওয়ানা আমাকে জোর করে নিয়ে যায়, হ্যাঁ চলো যাই ট্রাইআউটস। তখন প্রবলি নিয়াদ স্যার ছিল, সান নিউজের যে নিয়াদ স্যার উনি ছিলেন। সো উনি একদিনই যাই, বাট ইভেন্চুয়ালি আমার A-levels এক্সাম থাকে তখন, সো আর পরে ট্রাই আউট করি নাই। অ্যান্ড ফাইনালি 2016-এ গিয়ে ন্যাশনাল টিমে ট্রাইআউটস এর জন্য গেলাম, অ্যান্ড ফাইনালি মানে ন্যাশনাল টিমে জয়েন করলাম। এটাই দ্যাটস হাউ মাই বাস্কেটবল জার্নি মানে কন্টিনিউ করে এখন পর্যন্ত। না এখন পর্যন্ত তো তোমাদের সাথে সবার সাথে দেশি বলার্স ডে বা যে কোনো টুর্নামেন্টস হলে আই স্টিল প্লে whenever I get the chance, যে কোনো কাজ থাকুক বা না থাকুক। সো কারেন্টলি আমি একটা আর্কিটেকচার ফার্মে প্র্যাকটিসিং আর্কিটেক্ট হিসাবে আছি। সো আই ওয়ার্ক দেয়ার অ্যাজ অ্যান আর্কিটেক্ট। সো ফুল টাইম জবের পাশাপাশি আই মেক শিওর যে অ্যাটলিস্ট উইকে একবার খেলতে পারি, এটাই, অ্যান্ড স্টে অ্যাক্টিভ থ্রু আউট মাই মানে লাইফ টাইম, এটাই। Such a diverse group of people today with different professions. Speaking of Said sir is actually watching us. I'm just trying to project the comment. He wrote, "Hi, good to see you, everyone." So Said sir does follow always commenting on all our pictures and always encouraging our us. Posts on the Deshi Ballers page. And he writes to us sometimes. So it's nice that he's watching. Great. So we can move on to talking about how the national team tryouts and camps and the practices started back in 2016. Yeah. So he's amazing. Thank you, Said sir, for watching us and supporting us. So we can move on to talking about how the national team camp started back in 2016 and whether you guys have any memories from practices, because I'm obviously a dinosaur and I can't, amar memory খুবই জঘন্য অবস্থা, কিছুই মনে নাই আমার। So when did practices start and how did it begin and how did you guys make it to practices? আমার আসলে মনে নাই তোমাকে বলতেছিলাম যে আই হ্যাভ টু সি অল মাই পিকচার্স টু মানে রিগেইন মাই মেমোরি কি হয়েছে পুরো টাইমে, মানে কিভাবে ট্রায়াল শুরু হয়েছে এটা মনে নাই, বাট এটা মনে আছে যে ক্লাস ম্যানেজ করে তারপরে ক্লাস শেষ করে সারাদিন আবার প্র্যাকটিসে ব্যাক করি, সকালবেলা 7টা থেকে ক্লাস করে আবার 5টার সময় প্র্যাকটিস, দিস থিং আই রিমেম্বার, বাট
কিভাবে ট্রাইআউটসে কল আউট হলো এটা আই অ্যাকচুয়ালি ডোন্ট রিমেম্বার দিস পার্ট। আই ডোন্ট নো কার মনে আছে। সেম আমারও মনে নেই যে কেমনে শুরু করছিলাম, বাট আমার এটা মনে আছে যে ওই ট্রাইআউটসে লাইক সকালে ইউনিভার্সিটি। Are you guys able to hear me? হ্যাঁ, Yeah. ওটা একটু ল্যাগ করতেছে, বাট শোনা যাচ্ছে। আমি কিছু শুনতে পাচ্ছি না। আমার Huh? You're on a little bit of a lag. Yeah, I mean, I don't know what to do. Just keep going. চলে গেল। আচ্ছা, আমরা কন্টিনিউ করতে পারি। হ্যাঁ, মনিকা বলতে আচ্ছা, সো আমারও মনে নেই আসলে আমরা কেমনে শুরু করছি, আমরা মনে হয় এভরি ফ্রাইডে খেলতাম আবহনীতে, সো ওইটা আমার মনে আছে। বাট আমার ওই ট্রায়ালসটা স্পেশালি মনে আসে কারণ আমার ওই সেমিস্টারটা এত ভালো গেছিল ব্র্যাকের, মানে হচ্ছে একটা রুটিনে চলে আসছে। ফর 2 months মেবি উই প্র্যাকটিস 2 or 3 months, সো লাইক সকালে ইউনিভার্সিটি যেতাম, সারাদিন ইউনিভার্সিটি ইচ্ছা করে আমি গ্যাপটা রাখতাম সো দ্যাট আমি পড়াশোনা ইউনিভার্সিটিতেই করতে পারি, দেন ক্লাস শেষ করে ডাইরেক্ট আমি প্র্যাকটিসে যেতাম। সো প্র্যাকটিসে যে লাইক আমাদের প্র্যাকটিস মনে হয় সন্ধ্যা 8টা 8:30 থেকে স্টার্ট, আমাদের 7টা, হ্যাঁ 8টা থেকে স্টার্ট হয়, মানে যারা অফিস করতো তাদের সো উই ইউজড টু ডু লাইক মাঝে মাঝে 11:30টা মনে হয় বেজে গেছিল আমাদের ওখানে থাকতে। সো ইটস লাইক আ রুটিন ছিল, উইকেন্ডে লাইক 3 or 4 days we used to practice like this না। আমার এটা মনে আছে আমার সেমিস্টারটা কেন জানি এত ভালো গেছে, মানে আমার কোনো সেমিস্টারটা ভালো হয়নি, বাট আই ওয়াজ সো বিজি। ওই পুরা 3 months পুরা রুটিন এটাই ছিল, সারাদিন এটাই করতাম মনে হয়। সো একটা মাইন্ডসেট হয়ে গেছিল এরকম। হ্যাঁ, মানে অত খারাপও লাগে না। আই রিমেম্বার আমার ক্লাস 9টা থেকে এভরিডে স্টার্ট হইতো, 5 days এ ক্লাস থাকতো আমার। সো 7টার সময় উঠে ক্লাসে যাইতাম, তারপর আবার 5:30 পর্যন্ত ক্লাস করে, মানে লাকিলি আমার বাসা ধানমন্ডিতে ছিল, এই জন্য আবহনী মাঠে প্র্যাকটিস করতে ইজিয়ার হইতো আমার জন্য। যারা দূরে থাকতো ওদের জন্য অনেক হেক্টিক ছিল, বা যারা অফিস থেকে আসতো, আমি বাসায় এসে 30 minutes অ্যাটলিস্ট 30 to ম্যাক্সিমাম 1 hour রেস্ট নিয়ে তারপর প্র্যাকটিসে আসতাম। সো হ্যাঁ, একটা পুরো রুটিন হয়ে গেছিল, লাইফটা ভালো ছিল। দ্যাট ওয়াজ গুড, নট ব্যাড। যারা ফায়ারুজ বলতে পারো? Zara, go ahead. Okay. The same with আমাদের তিনজনের ব্রেকের রুটিন more or less সেমই ছিল। সকাল থেকে ক্লাসেস and then ক্লাসের পরে দৌড়ায় ট্রাফিক করে আসতাম, এসে till like 10:30 11 প্র্যাকটিস করতাম, and then আমার জন্য I used to live in মগবাজার তখন, so I used to have to go back তখন, and ওই টাইমেও আমি ট্রাফিক ফেস করতাম। So it was crazy, but it was worth it. Same for me. I think আমাদের every weekend practice হতো, including the weekdays. Weekdays so 7:30 8 এর মধ্যে practice শুরু হতো। I think 8:15 we used to pretty much start like full practice. And for me, আমার তো weekends গুলো পারতাম না because I used to be only go on the Fridays. I think Saturdays এ 2 বেলা practice হতো, I think near the end, right? সকালে একবার, সকালে একবার বিকালে একবার। For আমাদের medical college it's 6 days a week. So for me it was 8 to like তখন কি আমি 3rd year 4th year ছিলাম, so we used to have classes after like morning classes and then we used to have work classes. So 4টা-5টা পর্যন্ত দেখা যেত ক্লাসই হতো, and then after that obviously it was med school, so it's like people pretty much study till like রাত 10টা-11টা পর্যন্ত, but আমি কোন রকম 7টা 7:30 পর্যন্ত পরে like I used to run মানে back thankfully also I was also staying in Dhamudi, very close to the gym তখন, so I'm just like very ready হয়ে চলে যেতাম। কোন সময় ন্যাপ নেওয়ার তো মানে I used to be so like dead, but I used to be like না যেতেই হবে, ন্যাপ নিব কি। আমি কিন্তু বিএফটিএস এর কোর্টে যেও ন্যাপ নিছি। I can imagine. Yeah, so ওই বেঞ্চের মধ্যে যে আমি ন্যাপ নিছি মনে হয়, এরকমও ডেজ গেছে। So বাসায় এসে 10:30 11 shower and then go back to sleep because পরের দিন আবার শুরু। But yeah, saying what you were saying, Monica, I feel like my life had so much routine, and no matter like a lot of my friends used to ask me, "তুমি কেমনে করতেছো? Like how are you going to practice?" But also like medical college, like it's basically testing very frequently. Like we have exams every month, and then on top of that we have tests like every single day practically. So ওইটা ম্যানেজ করা, I actually had I don't know, maybe it was all the exercise that was, you know, making all the blood flow to my head better, but অনেক ভালো পড়া হতো। In the 2-3 hours I was in the library like after classes, মানে 4টা থেকে হয়তো বসতাম after lunch, মানে সব ক্লাস শেষ করে 4টা থেকে 7টা 7:30 পর্যন্ত মানে একদম টানা পড়া হতো with like the maximum concentration that I couldn't get in the rest of the year.
তখন আমাদের ব্যাকআপ থাকতো যে আমাদের টাইম নেই, আমাদের এই ঘন্টার মধ্যে পরে করবো, ইটস লাইক এরকম হইতো। So I think I was like extra attentive in class because I know আমি time পাবো না পড়ার জন্য, so whatever preparation I need to take it from here. And you have to use your time productively. So I think পরের দিন ক্লাসেও I used to be more awake, more energized, and I just had so much energy. It's just insane. But yeah, that's how it went. Okay, sorry guys, I just want to check whether I'm still on lag or on real time. Okay, perfect. Am I on real time now? Sorry, everybody. I was struggling a lot. Go on, please, go on. Yeah, so that was how the camp was for all of us, I think. We just had how we manage everything. Extra energy. Yeah. So last প্রথমে একটা episode we spoke a little bit about our coach, and we spoke a lot about Coach Amy and the kind of benchmark that he set for us, because he was so amazing. All of us loved being coached under him. Jara, we were lucky enough to play under him. But I actually feel bad for those who came after and who didn't get to experience what an iconic coach he was back then. খুবই দুঃখের ব্যাপার এটা যে মনিকা, ফাইরুজ, সাইমা ওরা পায় নাই ওনাকে। প্রবলি ওনার সাথে থাকলে হয়তো তোমাদের কোনো একটা নতুন নিকনেম আসতো, র্যান্ডম কিছু একটা আলতু কিছু একটা ওয়ার্ড বা কিছু একটা থাকতো তোমাদের নিকনেম। But I think back then we had Ranjit sir as our coach, and so there wasn't a lot of planning done behind how we would be preparing for this game. As usual, খুব একটা information ছিল না about who we are going to be playing against, how many games, কবে যাবো. As usual, there's always this dilemma যে আমরা কি হবে আসলে ট্যুরটাতে কি হচ্ছে. So I think Monica made a list of all the details of কবে আমাদের খেলা ছিল, কবে এবার ট্রাভেল করছি. So why don't you tell us? Because ওই ট্রিপে আমি আমার ফার্স্ট ট্রিপ ছিল, তো আমি এত ছবি তুলছি, আমার সব ছবিতে ক্যাপশন দেয়া, সব ছবিতে ডেট লেখা, এত অ্যাকুরেট ছিলাম আমি। I felt bad আসলে আগের টিমগুলোতে মনিকাকে এই ডকুমেন্টেশনের জন্য দরকার ছিল, because we have literally zero documentation from the other games, traveling, score, কোথায় গেছি কিছুই বলে নাই, everybody has forgotten. So মনিকা থাকলে আসলে এই ডকুমেন্টেশন গুলো কেউ একজন করতো। So আমাদের ম্যাচ আমরা স্টার্ট করছিলাম 2nd of March, ওয়েডনেসডেতে আমাদের ফ্লাইট ছিল বিকালের দিকে। ওগুলো সব আমার লেখা আছে। আমরা ব্যাক করছিলাম টিউসডে 8th March, তো বেসিক্যালি তোমার 7 to 8 ডেজ এর ট্রিপ ছিল মোস্ট প্রবাবলি। তো আমাদের ফার্স্ট গেম ছিল কলকাতাতে। সো আমরা মনে হয় এই যে সন্ধ্যাবেলা ওখানে ল্যান্ড করে রাত্রেবেলা উই টুক আ ন্যাপ, দেন আমরা আর্লি মর্নিং সকাল 8টার সময় উই ওয়েন্ট ফর আ প্র্যাকটিস। I remember the walk. র্যান্ট করার আগে যদি বলি শুরু করে যে আমাদের জাস্ট ট্রাভেল করার আগের দিন we got our tickets. We were confirmed we were going. We were confirmed that we were going. নয়টার দিকে জাস্ট আগের দিন সন্ধ্যাবেলা, রাইট, প্র্যাকটিস ছিল আমাদের একদম লাস্ট। ওটাও প্রবাবলি খুব লাইট প্র্যাকটিস ছিল, খুব একটা হেক্টিক প্র্যাকটিস ছিল না। লাইট প্র্যাকটিস ছিল, and I remember I think I was in university. আমাকে স্যার ফোন দিয়ে বলছে চলে আসো, you're going, we're going, আসো, we have to fix everything. আমরা সেদিনই মনে জানছি আমরা কালকে যাচ্ছি, এরকম নাই। আসলে বুক আবার ফ্রিজ হয়ে গেল। হ্যাঁ, ওর টিকেটের মধ্যে একটা ছিল, ও মতিঝিলে যেতে হয়েছিল না, ওটার জন্য টিকেটটা চেঞ্জ করতে হয়েছিল। আশিনাপুর ছিল, দেন জাইমাপুর, এন্ড আই থিংক নাতাশারও ছিল। আমি জাইমা, নাতাশা, আমাদের টিকেটের প্রবলেম ছিল, so we had to go travel all the way to Motijhil to fix it hours before our flight. So কোন রকম, আমি তো থাকি উত্তরাতে, I went ভোরবেলা গেছি আমি 8টা-9টার দিকে, 10টার আগে তো সেটা খুলবেও না, সো ওভাবে করে টাইম মিলাই আই ওয়েন্ট। তারপর এখানে কোন রকম কারেকশন করে, এন্ড ইটস সো বিউরোক্রেটিক, লাইক ওখানে গিয়ে এক জায়গায় গেলে সে বলে এখানে যান, এখানে গেলে বলে ওখানে যান, এখানে বলে অমুককে টাকা দেন, বিভিন্ন ধরনের কমপ্লিকেটেড জিনিসপত্র করে টরে আমি ফাইনালি ফিক্সড মাই টিকেট, দ্য ট্রাভেল ডেটস, এন্ড দেন আই কেম ব্যাক এন্ড জাস্ট barely made it, মানে তখন মনে বন্ধ করে দিচ্ছিল। I remember we were calling you. We were calling you. ওখানে প্রচুর কথা খাইছি আমি। পাশে যাও না,
হ্যাঁ এত লেট কেন আসছো তুমি? তখন আমি ভাবলাম যে আরে ভাই আমি তো সকালবেলা গেছি ওখানে টিকিট ঠিক করতে, মানে why wasn't anybody else sent to do this job? Why was I going? What if I miss my flight? জানি না কোনো রকম I managed, তারপরে আমরা গেলাম সেখানে। হ্যাঁ তারপর বলো মনিকা, আমরা ভোরবেলা গেছিলাম হেঁটে হেঁটে প্র্যাকটিস আমরা করতে। সকাল 8টায় ভোরবেলা মানে হেঁটে হেঁটে গেছিলাম প্র্যাকটিস করতে। দেন আমরা মনে ওখানে প্র্যাকটিস নর্মাল প্র্যাকটিসই করছি, আই ডোন্ট থিংক ওরকম আহামরি কিছু করছি, বিকজ সারা রাত ট্রাভেল করে আসছিলাম। সো এরপরে আমাদের মনে ইভিনিং এ তোমার একটা খেলা ছিল, রাখির সাথে। হ্যাঁ ওখানে I think the walk was longer than the practice itself, because the walk from our hotel to the field was like at least 45 minutes. But আমরা কিন্তু অনেক 40 minutes. এবং এই ডিরেকশন আর এই যাওয়ার ইনফরমেশনটা আমাদেরকে ওইভাবেই দেওয়া হচ্ছিল যে এই তো আরেকটু এই যে সামনে, এইটার পাশে, এই যে সামনে, আরে আল্লাহ আমরা মানে হাঁটতে কিন্তু অনেস্টলি আমার মর্নিং ওয়াকটা ভালোই লাগছে, খারাপ না। ইট ওয়াজ ভেরি এমটি রোডস, আমরা সবাই মিলে হেঁটে হেঁটে একটা মানে নট ব্যাড, ভালোই ছিল জিনিসটা। আমি কখনো কলকাতা তখন যাইনি, আসলে আচ্ছা যাচ্ছি এত কিছু লাগে না যে আমরা 30 মিনিটস আর 45 মিনিট হাঁটছি ওই রোডটা। ব্যাক করছি কিভাবে? আমরা হেঁটে হেঁটে ব্যাক করছি, ব্যাক করার সময় তোমরা ওটা আই থিংক ভালো ছিল। ওইটা ওয়াজ বেটার বিকজ উই নিউ কোন দিক দিয়ে আসছি, কোন দিক দিয়ে যেতে হবে। And আসার সময় we were having ডাবের পানি and everything. Oh right, হ্যাঁ। তো এরপরে আই থিংক আমরা ব্যাক করে ফ্রেশ হয়ে দেন আমাদের খেলার জন্য রেডি হচ্ছিলাম। তো খেলাটা আমার কাছে মানে আমার জন্য ইন্টারন্যাশনাল বলতে গেলে ফার্স্টই ছিল, বিকজ আমার জন্য ফার্স্ট ছিল। তো আমার কাছে লাগছে আমরা অনেক ভালোই খেলছিলাম, আমরা মানে নেক টু নেক ছিলাম। আমরা লাস্টের দিকে এসে ওই গেমটাতে we might have even had a lead, because I remember আমরা জাম্প করার পরে I made the first shot, so that definitely was a lead, or even 2 points. So and then I think and also you forgot to mention we had another new coach that we never met before, practicing, telling us what to do on the court. না বেসিক্যালি উনি তো আমাদের সাথে ফুল টাইম কোনোভাবে প্র্যাকটিসই করে নাই। আমাদের প্র্যাকটিস করেছিল রঞ্জিত স্যার, কিন্তু আমাদের আমরা এয়ারপোর্টে যে মনে হয় দেখি যে রঞ্জিত স্যার নাই। আমরা কি স্যার কেন এখন শুনছি যে উনি যাবেন আসলে আমাদের সাথে ট্রিপে, যাচ্ছিল বলে যে মঞ্জুর স্যার ফেডারেশন আর রেহান স্যার। তো আমি আসলে ওনাদের ওরকম দেখি নাই ফেডারেশন, তো আমরা কেউ প্র্যাকটিসে দেখি না, মানে আমাদের প্র্যাকটিসে ওনারা ছিল না। হ্যাঁ যেটা উনি যাবেন কেন, মানে আমরা একটু ওখানে শক খেয়ে গেছিলাম। আচ্ছা উনি obviously মানে আমরা একজনের সাথে প্র্যাকটিস করতে করতে মানে প্লেস বলো বা প্লেয়ার কে কোথায় ভালো খেলে কি করতে হবে, মানে we are used to someone guiding us. Exactly. এভাবে করো বা এখন তুমি নামো বা তুমি ওকে সাব করো। So for someone else আমরা কিভাবে খেলি, কি কোন পজিশনে কে খেলে আসলে এক্স্যাক্টলি কার কি স্ট্রেংথ কার কি উইকনেস, মানে he knew better than this is an important topic actually, এটা নিয়ে আমাদের কিছুক্ষণ ডিসকাস করার দরকার। সেটা হচ্ছে যে কোচিং যেমনই হোক, we trained under one person back in Dhaka. We were preparing to play and we were preparing as a team, and then the person who traveled with us was another person who was not there with us while we were preparing. So this is a very important topic because you can't be foolish enough to not have the person who is grooming a team accompany you on this trip. হ্যাঁ তো আমি জানি না আসলে why this call was made, এটা বাজেট রিলেটেড হতে পারে, এটা অন্য কোনো রিজন হতে পারে, বাট this coaching decision, who will accompany the team, কে কোচিংটা করবে, কে ট্রেনিংটা করাবে এবং অ্যাকচুয়ালি ট্রিপে কে যাবে টিমের সাথে, এটা কিন্তু একটা বড় ফ্যাক্টর। হ্যাঁ ওইটাও কিন্তু আমরা জানতাম না। হ্যাঁ I think আমাদের আমরা কিন্তু জানতাম না রঞ্জিত স্যার চলে আসবে or something like that, and then আমরা কলকাতা পৌঁছায় গিয়ে শুনলাম যে না, he's not actually coming or he's coming later or something like that. Right. So I was very shocked, and we teamটাতে I was a team captain, and I remember আমি game-এ I was in a conflicting situation with the coach. So অনেক সময় he was making some substitutions which I was not approving, and at some point আমিও একটু argument-এ চলে যাচ্ছিলাম কোচের সাথে, which should not be the case. Like a coach should know the team more than the captain or more than anyone else on the team. তার ডিসিশনটা আমাদের সবাইকে মানে ট্রাস্ট করতে হবে, but what decisions he was making. At one point I remember আমাদের সেকেন্ড গেমটাতে I think বর্ধমানের সাথে যে খেলাটা ছিল সেখানে at one point he subbed out all 5,
and then he put 5 forwards on court. Yeah, do you remember that? Yeah. এটা বলতে গেছিলাম যে আমি মনে হয় উইং খেলছিলাম তখন। I was like, আমি তো উইং খেলছিলাম এখানে। So yeah, this. না, I remember আমাদের ফার্স্ট গেমে যেটা ইয়াতে খেললাম রাখি সংঘ ক্লাবের সাথে, ওইখানেও সেম। আমি তো নরমালি শুটিং গার্ড মানে উইং পজিশনে খেলি অলওয়েজ। You played both. আমি পোস্ট হঠাৎ করে মানে আউট অফ নওয়্যার মাসিয়াত, যেখানে মাসিয়াত সাবে ছিল, মানে there was a post player on the sub, right? But I played as the মানে forward there, so it was weird. ওই গেমটা কিন্তু আমরা কমফোর্টেবলি ফার্স্ট গেম বলতে অনেক ভালো খেলছিলাম। অনেক ভালো ছিল। I think the score lead ছিলাম। Third quarter পরে something sub happens or something, তখন আমরা I think we also just got tired because stamina wise and everything, we just lost the lead মানে তিনটা একদম last 2-3 minutes থেকে তিনটা, they made 3 shots and they took them up like a 6-point lead, which we couldn't cover up. I remember ওদের একটা like I think short hair একটা মেয়ে ছিল 3 পয়েন্ট করে probably last year, এরকম কিছু একটা ছিল। লাস্টের দিকে নামাইছিল মানে ও 3 খালি বলছে 3 মারো, ও 3 মারে, ও কিছু করতো না, just 3 মারতো। And I think the final score was something like, I found a picture, I think it was something like 43-35 or something like that, like a 7-point lead. And I even remember the baskets that they made, like they made tinta or 3 points, so that was like 6 points right there that we could do nothing about. Yeah, but ওইটা আমরা মনে হয় একটু ইয়া হইলে যেতে পারতাম ওই ফার্স্ট গেমটাই। I think so. ভালো ছিল। I mean, never know. It's always the last minute, right? আমি ওই টিমটার একটা ছবি দেখাতে পারি, আর ওই ছবিটা দেখাই আমাদের ওই যে ওই সাথে আমরা খেলছিলাম। And after the game, I think they took overall our first impression of the team was that they were very young and they were very athletic. Yeah, ওরা কিন্তু সবাই এত টল ছিল না আসলে, মানে আমাদের এভারেজ হাইটই। You can see. Yeah. Zoom in করলে যে দেখা যায়। Yeah. So this was our first game with this team. Yeah. এই কোর্টটাতেই তো আমরা সকালবেলা প্র্যাকটিস করে গেছিলাম, right? This was a really nice place. They had like তিনটা court proper, তিনটা outdoor courts. Yeah, they had like 2-3 courts পাশাপাশি। I really like that place. I think this was called the West Bengal Basketball Federation or something. মানে it was an official place. তারপর ওখান থেকে আমাদেরকে রাখি সংঘ ক্লাবের ওদের হোম কোর্ট যেটা ওখানে নিয়ে গেল। They gave us a very nice reception. They had a dinner, like an inaugural dinner একটা। আমাদের গেমগুলো কার কার সাথে ছিল? What were the names of the teams? So first it was Rakhi Sangha Club, then second was Bordhaman district team, third was Netaji Club, which we played in Shantiniketan ge, and the fourth we came back to Kolkata again. So we played in 4 different locations. So 3, Kolkata duta and then Bordhaman and Shantiniketan. Yeah. So after what was your evaluation of the games as players or as athletes? What did you think went well, whatever you can remember from those games, and what did you think would have been better? Hello? বলবে নাকি? আচ্ছা, what I felt was আমাদের what went well was আমাদের প্র্যাকটিসে আমরা যেভাবে the way we practice the plays and কিভাবে মানে we had that sync. So যখনই whenever they tried to switch things up, মানে we were prepared for it. আমরা এমন না যে একদম we were surprised যে বা ওটা হ্যান্ডেল করতে পারিনি বা whatever. But on the negative side, I would say মানে এটা overallly actually একটা issue যে মানে I think আরেকটু professional level এ training বা আরো frequent training যদি আমাদের হয়, মানে I think that would have been better. We could have been better because আমরা খেলার I think 2 মাস আগের থেকে we started practicing, we started the camps. But when we talked to the Rakhi Sangha girls, ওরা বললো যে they play like throughout the year
and they have courts. So whenever they're free, the team is free, they can just drop by and play whenever they want. So if we had the opportunity to do that, I think আমাদের personal level থেকে personal skill development থেকে I think that would have been better. That's true. আমরা কিন্তু 2 মাস টাইম প্র্যাকটিস করে ওখানে we went on that tour. 2 months is hardly enough time for a team to bond and a team to really, be in sync. And there were a few people who were new on the team, who were on the team for the first time. Bakira who have played before. There were a few who were new, so it takes time for you to adjust. That was there for same sure. for me. Monica's মতন I think Ashrin, Natasha, Zara's সাথে I think I খেলছি স্কুলে, but মানে ন্যাশনাল টিমে তোমাদের সবার সাথে I think ফার্স্ট টাইম আমারও ছিল। and moreover আমাদের যেটা একটা প্রফেশনাল টিম হিসাবে ফিটনেস ট্রেনিং বা স্ট্রেংথ ট্রেনিং, স্কিল ডেভেলপমেন্ট এটা তো সেপারেটলি করা হয়। আমাদের ওটা মানে অনেক ওয়েজ থেকে ল্যাকিং ছিল। ইভেন্চুয়ালি যেটা যখন বললাম ফার্স্ট গেমে আমরা থার্ড কোয়ার্টারের পরে we couldn't like stay on the court, right? টায়ার্ড হয়ে গেছিলাম সবাই, আর গিভ আপ করে দিয়েছি একটা পয়েন্ট থেকে আমরা। সবার জন্যই তাই হয়েছে। আমার মনে আছে বিকজ আমি মনে হয় ইউনিভার্সিটি শেষ করে সবার আগে really made a difference for us. তাতে যখন প্র্যাকটিস গুলো করছি, we did our practices indoors. We had our practices in the Abahani indoor gym, but all our games were outdoors on cement. Daytime হয়তো বা ছিল না, বিকালের দিকেই ছিল. We didn't have to play under the sun or anything. But cement-এ খেলা আর wooden surface-এ খেলা কিন্তু it takes a different toll on your body. I remember আমাদের I think একটা দুটো খেলার পরই like just the knee pain, the leg pain, it was just much different than we would get even আমাদের 2-3 ঘন্টা ট্রেনিং এর পর। Yeah, we had horrible shin splints. A few of us had really bad shin splints. As far as I remember, আমাদের মানে if we actually like get down to comparing ওদের টিম গুলার আর আমাদের টিম গুলার টিমের স্কিল, if you compare it on basis of skill level কিন্তু ওরকম ডিফারেন্ট ছিল না। We were like equally skilled, but the difference যেখানে হয়েছে is training এ they had more training, যেটার জন্য I think they had the advantage. টাইম স্প্যানটা প্র্যাকটিসের যেটা থাকে আর কি। I'm just taking this time to read out some of the comments that people have shared, people who are watching. Hi Lamia. Guys, hi Lamia, thanks for watching. Tehrim তখন লিখছিল যে Sunbeams what up, and she also wrote love for Monica and Raima too. Nafiz bhai লিখছে he's the drummer of Arbovirus. Hi Nafiz bhai, thanks for watching. লিখছে আমার height 5'8", আমার কি বাস্কেটবল খেলা উচিত? Of course আপনার বাস্কেটবল খেলা উচিত। আমি 5'3", আমরা খেলতেছি, so height is সবার খেলা উচিত। height is not an issue. It's an advantage but not an issue. Terim লিখছে very well said. If you have the heart and willingness to play, then height should not be an issue. Somebody has said Fupi. Who is the Fupi in our huddle today? That's my nephew from US or America থাকে. So he says hi back Ayan. ওর আজকে মানে ঝড়ে অনেক ইন্টারনেট প্রবলেম হচ্ছে। আমার ইন্টারনেট মারাই গেছে আজকে, ঝড়ের সাথে উড়ে চলে গেছে। আনিকা লিখছে গো রাইমা। হাই আনিকা। সালাম সাইছে। আসলে আপনি বুঝতেছেন নাকি না বুঝতেছেন না আসলে। এই মা আর সাইদ স্যারকে সালাম দিছে। সাইদ স্যার মনে হয় ফার্স্ট এর দিকে আমাকে আবার হাই বলছিল না? জানি রাইমা হাউ আর ইউ? থ্যাঙ্কস আমি আই লাভ ইউ টু। স্কুলের বেস্ট ফ্রেন্ড।
ব্যাটসম্যান তোমাকে বিয়ে করতে চাচ্ছে কেন? Ami Hassan লিখছে লাভ মনিকা। আরেকটা কমেন্টে লিখছে ম্যারি মি মনিকা or something. তো আরেকটা বিয়ে করতে চাই বলে ওকে। I don't know if Great. Thank you guys for listening to us, for listening to our huddle. Let's move on to talking about our team accommodations and where we were staying and who we were roommates with. Do you guys remember? Yes, our roommates এখানে তিনজন। Oh yeah, for roommates. Yeah. That's why we were 4. তুমি রাইসা, আমি রাইসা, সুদেশনা, and then অন্য রুমে ছিল মাসিয়াত, নাতাশা and জাইমা। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে? I think she's just dropping anyway. মানে আমরা 4 জন ছিলাম মানে এক রুমে, আমরা মানে 3 জন একসাথে বেডে শুয়েছিলাম, আর একটা মানে সোফা ছিল এই রুমে, সোফাটা বেড ছিল। আসলে পুরো দিনটা সোফা, আমি আর তুমি মানে বেডে ছিলাম। আমি সোফা আর ইসের বেডের ঠিক চিপাটায় ওই ইসে বাড়ি সেপারেটরের মধ্যে গার্ড দিয়ে শুয়েছিলাম। অন্য রুমগুলোতে মনে হয় তোমরা সবাই বেডে শুতে পারছো, 3 জন বেডে। না, আমি ছিলাম ইয়াতে, সোফাতে, কারণ আমাদের রুম ছোট ছিল, আরো বেডও ছোট ছিল। আমি ছিলাম সোফাতে। আমাদের মনে, আমি মনে সোফাতে, আমার যারা মনে পা আটতেছিল না, এজন্য মনে আমরা সোফাতে শুই। I think I'm back now. হ্যাঁ, we were talking about the rooms and the sofa, right? আমাদের রুমে একটা ছোট সোফা বেড ছিল যেখানে I was the only one who would fit. Hence I took over the little bed. But আমরা ultimately যেটা করছি, বড় বিছানাটার সাথে ছোট এই সোফা বেডটাকে জয়েন করে পাশাপাশি সবাই কোনো রকম ছেঁচাছেঁচি করে শুয়েছি। মনিকা আবার মনে হয় একটা বিছানার চাদরও নিয়ে গেছিল। It was an orna, I think, or was it a chador? Like I made it like a sheet, and then I had pillowcase and everything because I wasn't going to sleep on it. She was prepared. ও ঘুমানোর আগে বুঝছে যে ওখানে কি হবে। দেন ওডোমস, মসকিটো, কিলার সব কিছু লাগানো। আমাদের স্কুল ট্রিপ বিকেএসপি তো করতাম। I just have issues like sleeping anywhere, so yeah. That's true, but that brings me to the point যে আমাদের এই West Bengal tour-এ the place where we stayed, we literally had 3 rooms for 12 players, and then maybe we had like one other room for the coach and a manager who went with us. So if we think of the kind of comfort that a team deserves when they're on tour, আমি সেদিন রিসার্চ করতে একটা I remembered suddenly যে বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম যখন স্ট্রাইক করতেছিল about they made a list of 11 things that they were demanding from the federation. সেখানে একটা পয়েন্ট ছিল যে টিম যখন কোনো ট্যুরে যাবে, then there are a few things that you must give them when you think of their accommodation. একটা জিনিস হচ্ছে যে each player must have their individual rooms, single room করে দিতে হবে। I think that already কি বলে ক্রিকেট টিমের ভাবে করে normally, and the captain has a suite, a bigger room যেখানে all the team members can gather and talk about the game or anything that they need to discuss, or যদি কোচ যদি কোনো মিটিং সেট করতে চায়, there should be a bigger room যেখানে সবাই একসাথে গ্যাদার করতে পারে। আর সেকেন্ড হচ্ছে the hotel or the accommodation must have a gym and it must have a swimming pool. Gym হচ্ছে for any kind of workouts, for any kind of stretches, anything that you need post game, and a swimming pool to cool down. So which seemed pretty logical to me. I mean, it's a far-fetched dream for us because we'd never got any kind of facilities like that. But it খুব difficult ছিল, and I know that there might have been a lot of things behind that setup. It was paid for by the West Bengal Federation. We don't know the details, but I think every single organization must look into how you keep your teams on tours. It really impacts your games if you're not able to sleep properly at night, right? শুয়ে আমার ঘাড় ব্যথা হয়ে। I remember we had one shower, I mean one washroom to share, 4 of us,
and আমরা মানে ওই ঘামালো অবস্থায় like ওই জার্সি ভিজা জার্সি বসে আছি হ্যাঁ we're just sitting like you know off করাও যাচ্ছে না because it's only one room and there's many people, we have our suitcases, we have our clothes, কয়েকটা মানে কাপড় শুকানো হচ্ছে মানে সোফার উপর ছিটানো, so for us to wait and like next কখন আসবে কেউ ঝিমাই যাচ্ছে মানে was like that's how it was. We had to wait to take turns even in the morning, like if you have to brush, if you have to shower, like you had to wait. ওই ছোট বাথরুমটা for single person was not enough. No, it was আমার কিন্তু এরকম করলে শাওয়ারে হাত লাগতেছে, it's like শাওয়ারটা ছিল এখানে। I remember. And I think those of us who took the quickest showers, আমরা shotgun করতাম. I think আমি Ashwin Apu, we had like 10 minutes of the max. And 5 minutes showers. তোমরা সবাই আগে করে ফেলো because I'm going to take time lasting. took the longest. বলতাম যে আমি আগে যাব it's like ট্রাভেলিং এ শুরু হলো ডিসকাশন বাসে আসতেই বলতাম কে আগে যাবে tough decisions আসলে but at the end of the night I think আমরা সবাই we used to gather in one room. I think it was our room. it was our room. আমাদের মানে সবচেয়ে বড় ছিল, একটু বড় ছিল আর আমরা ওই যে খাটটা সব জোড়া লাগানোর পর মনে হয় একটু বসার জায়গা, it had some space, so ওখানে বসে আমরা এক কোন একটা টিভির সাথে একটা টেবল or something ছিল, ওখানে কয়েকজন বসতো আবার মানে মাটিতে কয়েকজন মাটিতে কয়েকজন বিছানায় বসে বসে আমরা গল্প করতাম, কথা বলতাম, গেম নিয়ে আলাপ করতাম. আই থিংক অন আওয়ার লাস্ট নাইট আই থিংক বাংলাদেশ ক্রিকেটের কিছু কোনো খেলা চলতেছিল, আমরা সবাই মিলে দেখছি বসে বসে. That was the final between I don't remember if they won or lost. India. Bangladesh lost. But it was a very close game. I think they lost on the last 2 balls or something. I remember the final match. So when we were coming back to the hotel, তখন already খেলা চলতেছিল. আমাদের হোটেলের মধ্যে সবাই সবাই we were trying to মানে ঢোকার সময় we saw লবিতে সবাই দেখতেছে and we were like oh তাড়াতাড়ি চলো দেখতে হবে কি. হ্যাঁ খেলা দেখতে হবে তাড়াতাড়ি. ওই দিন মনে হয় আমরা পিৎজা অর্ডার করছিলাম, রাইট? ওই দিনই I think that আমরা খেলা দেখবো একসাথে, আমরা প্ল্যান ট্যান করে. Nah, I think we were also a little bit late. I think we were getting the same food every day for like 6-7 days. So we're like, please, I think we took the food budget and we said, "Amader diye den, amra anai nichi," or something like that. And then amra order disilam Domino's. We took the money. Like, take away or something. Bill to the reception e পাঠাই দিছিলাম. Yeah. হ্যাঁ ওটা নিয়েও কত জানি ঝামেলা কি হয়েছিল, কিভাবে পে করব, কিভাবে ফোন করে বলবো, কি জানি, বাট ভালোই ছিল. Let me just go ahead and read some comments. Tasmia likes a big fan of Raima. Someone has said আমি inter-university team এ basketball খেলেছি. Thank you for sharing this with us. আমরাও we have played while we were in university and we hope that we have more and more girls who play at university level. Very well said, Priyota. That's Raima's nickname, I guess. Yeah, that's my chacha. Someone has said, Monica has received a marriage proposal, so you can consider this if you think. Monica likes to go, Raima. Terry likes to Monica, I miss your goggles. Where are your goggles? Acha, তুমি তো goggles normally পরো না, খেলার সময় পরো. She's the one who started wearing goggles for practice. I think last because আমি চোখের মধ্যে ইনফেকশন হয়ে গেছিল because of lens, তো আমি এখন লেন্স পরি না আসলে. হ্যাঁ. Said sir, so thanks Ashwin, good arrangement, go ahead. Thank you Said sir. Thank you sir. Contact lens নিয়ে একটা কথা বলি, প্র্যাকটিসের সময় একদিন মনিকা আমাকে এমন ডিফেন্স করছে যে her finger went into my eye and my contacts came out and it was in her hand. I don't know how it happened, but it happened. It was crazy. I slammed একটা ব্লক করতে গিয়ে আমাকে এভাবে করে ওর হাতে চলে আসছে. Oh my god, I cannot. Terin is a doctor in the house. Tanzim, I think she's and Rosri, our brackmate as well. Oh nice. Maisha is watching এবং সাইদ স্যারকে সালাম দিছে. স্যার আপনার অনেক ফ্যান আছে, I think we need to bring you to one of our shows.
I was lucky. I'm Paramedics are real time. Yes, I think I finally in real time. I'm a big fan of Monica. Lami is watching as usual. Hi, Lami. All the way from Canada. এবং লামি কমেন্ট করার পর লামির অনেকগুলো ফ্যান চলে আসছে হাই লামি স্টে সেফ এন্ড হোম ইন কানাডা Benazir say hey girls Hi. Zara Zarumuni Monica's pictures I think আমরা কয়েকটা ছবিও দেখাতে পারি Monica if you can find some pictures Benazir will say doctor has all the answers miss you Zara speaking of doctor let's go and talk about how the kind of illnesses that we had as a team and you know the importance of having proper planning no but এটা কিন্তু আসলে no matter how funny we think of it right now মানে looking back about everything that happened এখন কিন্তু একটু funny লাগতেছে হাসাহাসি করতেছি আমরা but it's a very serious issue কিন্তু it could have gone really bad so what happened is যারা people were watching us we were there we went to West Bengal for this tour we had 3 games to play and first game was okay it went well আমরা পৌঁছানোর পরের দিনই we played that game second game we had to travel a little further so travel করে সকালবেলা যেহেতু travel করে আমরা গেছি সেখানে so we had to eat lunch and then we had to go and play সন্ধ্যার দিকে আমাদের খেলাটা ছিল so I don't know whether it was that food or some other food that we were eating West Bengal যাওয়ার পর থেকে you know and by all means we are not blaming anyone who has cooked who cooked for us because খাবার খুবই ভালো ছিল আমরা we really enjoyed it হ্যাঁ ওরা অনেক কিছু আপ্যায়ন করে আমাদেরকে ওরা দিচ্ছে it wasn't anybody's fault because there's something called traveler's diarrhea which can happen to any of course if you're traveling to any subtropical nation I think that's what happened to us that we weren't used to the water the entire team we weren't used to the food entire team got sick including the coach including the manager সবাই everyone got sick I think শুধুমাত্র আমি খুবই কম খাইছি ওদিন খুবই কম এর মধ্যে আমার খুবই ইমপ্যাক্ট করে নাই মনিকা মনে হয় she was fine হ্যাঁ I was fine Sudeshna was fine I think তোমার মোটামুটি আমরা 2-3 জন বাদে কয়েকজন ভালো ছিল but majority of the players and very important players were sick I think this was you guys remember during the third game most probably because I remember খেলার সময় it was really difficult for us to actually manage 5 players to you know who would stay on the court and play. That's what I was going to say during the crazy game, there weren't 5 players to play like they were all in the washroom because at that time মনে আছে যে আমি ওরা সমানে লেআপ করেই যাচ্ছে it was 4 versus 5 like 1 or 2 minutes at one point it was and there was no coach no manager to even tell them that referee কে যেরকম আমাদের মানে ওরা কি করছে টাইম আউটে মানে টাইম আউটটা তো after point মানে whistle blow করলে the game goes on no matter how many people are back on court or not so there was no one to actually even speak up that you know we're having an issue we're মানে like we can't have the players on court back on time but you know মানে ওরা মনে রিয়ালাইজ করেনি যে আমরা সবাই sick ছিলাম they probably thought যে আমরা হয়তো রেস্টরুমে গিয়ে freshen up করতে গেছি or something like that I don't know I don't think ওরা বুঝতে পারে নাই হয়তো বাজে how serious it was we were really suffering because আমার মনে আছে আমি মনে 2টা কোয়ার্টার পর খেলছি এরপর থার্ড এসে মানে এত টায়ার্ড হয়ে গেছে থার্ড কোয়ার্টার থেকে রাইট বেঞ্চে তাকাই দেখি কেউ নাই কেউ নাই কেন কোনো প্লেয়ার নাই স্যার নাই কেউ নাই দেন ওই থার্ড মানে সেকেন্ড কোয়ার্টারের পরে মানে থার্ড কোয়ার্টারে থামাইছে এরপরে দেন উই হ্যাড আ ব্রেক কেউই তো নাই আমরা চারজন নাকি 5 জন মিলে পুরো অনেক খেলছি এরপরে লাইক উই টুক আ ব্রেক আই থিংক এরপরে মনে হয় আমরা খেলছি নাকি খেলিনি আমার মনে নেই no we finished it third quarter গিয়ে second quarter থেকেই বোধহয় I was sort of arguing with the coach so শুরু থেকেই আমার প্রথম কয়েকটা substitution থেকে I was personally very pissed off and angry যে এটা হচ্ছে না ঠিকমতো we're not a bad team we were we are able to give a good fight উল্টা আমাদের substitution করলে কিন্তু খেলার ফ্লোটা নষ্ট হয় if there are 5 people set then you don't want to change that and suddenly so যখন 5 জন ফরওয়ার্ড কে কোর্টে নামাইছে তখনই it did it for me I went crazy and I looked at him and I said coach you cannot make a substitution like that we have never practiced that during আমাদের প্র্যাকটিসের সময় in Dhaka and 5টা ফরওয়ার্ড কে তুমি নামাইতে পারবে না কখনো because who will do the play making who will do the plays কে করবে এই জিনিসগুলা
So তখন, and then at one point while I was arguing with him, and I'm not proud of it, nobody wants to argue with their coach. At one point he said, তোমার যদি মনে হয় তুমি আমার থেকে ভালো বুঝো তাহলে তুমি সব সাবস্টিটিউশন, তুমি টিম করো, তুমি সব সাবস্টিটিউশন করো, and I said fine, I বলছি fine, আমি করব, আপনি একটু বসে থাকেন, let me do it. And then I started doing substitution. So imagine the pressure যে টিমের সবাই কনফিউজ, সিক, সবার শরীর খারাপ, আর এদিকে I am frustrated যে কোচ পারতেছে না সবাই ম্যাচ করতে। And for some, at a certain extent, I don't really blame the coach that much because he doesn't know us. সে আসলে হয়তোবা হাইট দেখে কিছু একটা সে মনে করে হয়তোবা সাবস্টিটিউশন গুলো করতেছিল যে লম্বা প্লেয়ারকে নামালে হয়তোবা আমরা পারবো। had a very মানে there are a lot of tall players. I think ওভাবে উনি চিন্তা করতেছিল যে to keep up with them. অনেক তোমার অডিয়েন্স ছিল ওই গেমে, we had audience. They had a পুরো arcade. A lot of people were watching. গ্যালারি করতে আমি ছবিটা শেয়ার করতে। সো ওই পর্যায়ে গিয়ে কিন্তু ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট, একটা প্লেয়ার কিন্তু বসে সাবস্টিটিউশন প্ল্যান করতে পারবে না বা খেলতে পারবে না। এদিকে অর্ধেক হাফ অফ মাই প্লেয়ার্স আর ইন দ্য ওয়াশরুম, আমি গিয়ে দেখতেও পারতেছি না যে কি অবস্থা এখানে। আমি আই এম অন কোর্ট, আই থিঙ্ক মোটামুটি আমি ছিলাম, মনিকা ছিল, আর যারা যারা ওয়াশরুম থেকে অন এন্ড অফ যাচ্ছে, মানে ইউ নিড আ ম্যানেজার অর ইউ নিড সামবডি হু উইল স্টে এন্ড টেক চার্জ। Female manager for us to even escort যে আমরা যেরকম সিক হয়ে যাচ্ছি, কয়েকজন বমিও করছিল, like a lot of I don't know if we had saline, I don't know if we had any medication in the box, because I remember ওই ম্যাচটা খেলার পর we got off into another bus and started off for the next journey. So we were actually freaking out যে আমাদের গাড়িতে কোনো পানি নাই, স্যালাইন ট্যালাইন ওষুধপত্র তো দূরে থাক। and আমরা I think ওখান থেকে বর্ধমান থেকে we went to Shantiniketan, which is a very very remote area. ওইখানে আমাদের রাতে I think road very late, like 10-11টার দিকে we reached, and ওখানে যে একটা ফার্মেসি কি মানে ইভেন একটা দোকানপাটও ছিল না যে ইভেন জাস্ট বেসিক কিছু মিনারেল ওয়াটার কিনে নিয়ে আসবে বা ইউ নো মানে ইভেন অ্যান্টিবায়োটিক বা কিছু তো দূরেরই কথা। আর ওদের টিমটা কিন্তু ভালোই ছিল, ওদের অনেক ভালোই টল পিপল ছিল। They had at least 4 players who were very tall. আমার স্ক্রিন দেখতে পাবো, green and yellow. Yeah. All of us standing together. So ওই লাস্টের দুইটা প্লেয়ার তো কাছাকাছি হবে, 6 ফুটার্স হবে, they were 6, বাকিগুলো মোটামুটি আমাদের এভারেজ হাইটের মতো ছিল। বাট এই কারণেই হয়তো বা he was trying to put tall players on court, but that is not the dynamics we practice. যেভাবে তো আমরা প্র্যাকটিস করি না, it's difficult. You know, we were having turnovers, আমাদের পাসিং গুলো ঠিক মতো হচ্ছিল না, প্লেস গুলো ঠিক মতো হচ্ছিল না। It was very difficult to cope with that. Like I was personally very flustered and irritated. And সবকিছু মিলাই খুবই ইয়ে ছিলাম। So which brings me to the topic যে how important is it to have proper team management, especially when you go on tours? কারণ এখানে অনেক ধরনের জিনিস দেখতে হয় যেটা প্লেয়ার একা দেখতে পারবে না, একা আমাদের পক্ষে ম্যানেজ করা সম্ভব না। Whether it's accommodation, whether it's anything that the team needs, calls that you make during a game, কোনো অথরিটির সাথে গিয়ে কথা বলার জন্য, যেমন আমাদের যদি প্রপার একজন ম্যানেজার থাকতো who could at least go and talk to the table officials. Go and talk to the officials and let them know যেরকম একটা প্রবলেম হচ্ছে। Also team management হিসেবে like you said, এটা আগেও মেনশন করছি আমরা যে একটা কোচ যে who is used to training you, একটা কোচ কিন্তু বাইরে থেকে দেখে আমরা খেলতে থাকি, বাট সে কিন্তু বাইরে থেকে আমাদেরকেও দেখে, অন্য টিমকেও দেখতেছে যে ওরা কি করতেছে, আমরা ভুল কোথায় করতেছি, which can work out, কোন থেকে কি টুইক করলে what is going to work out, এটা কিন্তু বাইরে থেকে কল নেওয়া। So if that person does not know us, does not know his own team, যে কে কিভাবে খেলে বা কিভাবে অ্যাডভান্টেজ নেওয়া যাবে, তখন কিন্তু মানে আমরা যতই ভালো হই না কেন, মানে it's not going to be in favor for us. Of course. And ওটা আমাদের সেকেন্ড গেম ছিল, সো আমাদের কিন্তু ভালোই ফার্স্ট গেমে এত অডিয়েন্স ছিল না, বাট সেকেন্ড গেমে গ্যালারি ভরা মানুষ ছিল। সো ইট ওয়াজ কাইন্ডা লাইক কি একটা সিচুয়েশন যে এত মানুষ খেলা দেখতে আসছে বাট কেউ নাই কোর্টে, মানে they had a gallery, একটা আউটডোর গ্যালারির মধ্যে প্রচুর মানুষ ছিল, সবাই চিয়ার করতেছে। ইনফ্যাক্ট আমরা যখন ঢুকতেছিলাম তখনও অনেক মানে কি করে আমাদের পুরো রিসেপশন দিয়ে গেছিল, they had like a whole band, মানে প্রপার একটা কালচারাল প্রোগ্রাম করে আমাদের। So we were really honored and everything, and we were excited to play, but then হঠাৎ করে যে শরীরটা খারাপ হয়ে গেছে সবার in between the game. I think game এ এটা ঢোকার সময় কিন্তু we didn't feel so sick,
Because we had a lunch around 1 or 2 p.m. and our game was scheduled around 4 or 4:30 p.m. So I just phones 3 hours. I think whatever, it acted up and we just started getting sick one by one. First একজন দৌড়ালো, তারপর দুইজন দৌড়ালো, it was just একদম domino মতো। It was all we started the journey and আবার পৌঁছায় we started the game. So you need a time to digest the food. আর ওয়েদারটা অনেক গরম ছিল, সো ওই সবকিছু মিলে অনেক বাজে অবস্থা ছিল। Overall, I think weather overall বাংলাদেশে ছিল it was humid, ঢাকার মতোই weather ওখানে ছিল। আর ফার্স্ট অফ অল আউটডোর খেলতেছি আমরা অন সিমেন্ট, ওখান থেকে কিন্তু বডির মধ্যে একটা স্ট্রেস যাচ্ছে। তারপরে the food was not suiting us, সবকিছু মিলে it was just not, it didn't go well. হ্যাঁ, আই থিংক এরপরে আমরা যে লেটার আমাদের টাকা দিয়ে দাও, আমরা আমাদের খাওয়া anybody's fault. It wasn't anybody's আমাদের বাজে খাবার দিচ্ছিল, like I said. Like that's nobody's fault. It's just because we are not immune to those certain normal water ages, certain even if they're not pathogens na holeo, just the level of bacteria ba jeta thake আমাদের বাংলাদেশে আমরা সারাক্ষণ ফুচকা চটপটি খাই, but nothing happens because we're already immune to it. But বাইরে কেউ আসলে if they eat that, that's just how it is. I'm just saying আমরা মনে ওই ইনসিডেন্টের পরে আমরা একটু খাওয়া দাওয়া নিয়ে একটু সিরিয়াস হয়ে গেছিলাম, like চিন্তা করিনি আসলে যে exactly. এটার একটা কুইক ফিক্স হতো যদি আমাদের ফেডারেশন থেকে এবং আমাদের স্পোর্টস বডিজ যারা হু আর ইন চার্জ অফ অর্গানাইজিং দিস ট্যুরস এন্ড টিম ম্যানেজমেন্টের যদি একটা সলিড টিম থাকে তাহলে কিন্তু এই প্রবলেমগুলো হয় না। সো ইটস জাস্ট আ ম্যাটার অফ হ্যাভিং ওয়ান ডেডিকেটেড কোচ, one assistant coach, so that if the coach is not able to take a call, like even our coach got sick, so what if he wasn't able to আমার মনে হচ্ছে there either ওখানে রিচ করার পর আমরা ওষুধও খুঁজে পাই না। ইটস লাইক একটা ছবি আছে এতগুলো ওষুধের, কোন ওষুধ যে we didn't know যে কোনটা কি ওষুধ because we are in a different country. হ্যাঁ, ওষুধ নিয়েও হয়তো গেছি কিছু স্যালান্টালিন হয়তো বা নিয়ে গেছি, but we don't really know যে it could have gone really worse because diarrhea can take so many different forms. Like you might have had to be hospitalized, I don't know, like ওই অবস্থায় হতেও পারতো ওই গরমে হিট স্ট্রোক আর আমরা একটা রিমোট একটা জায়গায় ছিলাম, হসপিটাল কি একটা ক্লিনিক ফার্মেসিও ছিল না। তারপর রাস্তার মধ্যে রিমেম্বার দ্য জার্নি, পুরো চারপাশে ওয়াজ পিচ ব্ল্যাক বিকজ দিস ইজ ইমাজিন ইফ ইউ গোইং বাংলাদেশে কোন একটা দূরের একটা হাইওয়েতে লাইক জাস্ট কোন রকম একটা রাস্তা আছে বাট আশেপাশে ইটস জাস্ট প্যাডি ফিল্ড অর গড ওনলি নোজ হোয়াট। সুদর্শনার মম গেছিল, থ্যাংক গড উনি গেছিল, তো উনিও হেল্প করছিল, রাইট? ছিল না আই গেস। হ্যাঁ, she was staying in another hotel. No, she was on doing the tour. Lady manager আসার কথা ছিল, remember guys? উনি আমাদের সাথে ফটোগ্রাফি ডেতে আসছিল, she took a picture with us. তারপরে কিন্তু আর ওই লেডি ম্যানেজারটা কিন্তু আমাদের জার্নিতে ফলো করে নাই, সো বেসিক্যালি সো আসলে এতগুলা মেয়ে যাচ্ছে আমরা একটা লং জার্নিতে, ডেফিনেটলি ম্যানেজার প্লাস লেডি ম্যানেজার থাকা তো definitely. Even if we had any personal feminine problems, like there was no one we could share because first of all we hardly knew the coach, we weren't close enough, we didn't know him at all. ওনাকে গিয়ে বলবো একটা পার্সোনাল একটা ম্যাটার যে আমার এরকম একটা সমস্যা হচ্ছে বা কিছু থাকে না একটা, there's a matter of comfort, there's a matter of how close you are to a person, how well you know the person. So I really thank Sudeshna's mom. উনি আমাদেরকে এত হেল্প করছে, she really took care of her own children. আমাদের পানি এনে দেওয়া, like whatever we needed, she was there. উনি মনে হয় সিক হয়নি, উনি মনে হয় ঠিক ছিল, উনি she didn't eat our food, she didn't eat what we were eating, উনি সবকিছু ম্যানেজ করছিল পরে আমাদের সবাইকে দিয়ে। But এমনিতে আমি just একটা মেসেজ যদি বলতে চাই to anyone who's watching, anyone who they might be from the federation or they're affiliated with any kind of sports body যারা এই ধরনের অর্গানাইজ করে teams to play somewhere, to go somewhere, I would definitely recommend যে একটা টিমের যেন প্রপার একটা কোচ, ডেডিকেটেড কোচ থাকে যে ওই টিমটাকে প্র্যাকটিস করাচ্ছে, the same coach travels with them. That does not help if you have one coach for practice and another coach traveling with you. Second হচ্ছে একজন ব্যাকআপ কোচও থাকতে হবে, একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচ থাকতে হবে যে if that head coach fails then the assistant coach can take over and help out.
Third হচ্ছে একটা টিম ম্যানেজার থাকতে হবে, and the manager, and there can be one or two who একজন মেল ম্যানেজার থাকতে হবে, একজন ফিমেল ম্যানেজার is a must. If there's a female team traveling, female manager is definitely a must, because there are various problems that girls might not be comfortable with sharing with a male manager. Female manager really helps. আমরা 2011 যখন আমরা we went to Tripura with the female manager. She was from the handball federation. She was pretty strict and she was pretty good. She was decent. She was like total খুব ভালোই disciplined ছিল। সকালবেলা she would wake us up, she would make sure we ate breakfast properly, কারোর কোনো অসুবিধা আছে কিনা she would ask personally. এই ছোট ছোট জিনিসগুলাই কিন্তু makes a difference. Our last thing হচ্ছে গিয়ে a team must have is like a physio or a doctor traveling with them for any kind of injury, and a good thing that we have Zara now. Zara কে আমরা মানে player/doctor/everything কিছু হইলেই Zara, হ্যাঁ কিছু হইলেই Zara-কে, Zara আমার পা ব্যথা, Zara আমার এই ফুলছে ওই ফুলছে, কিছু আমাকে হেল্প করো। But a doctor must travel with a team for any kind of injuries, for any kind of, আমাদের shin splint হচ্ছিল, we didn't know, ফেরত এসে আমরা মনে হয় we just iced our legs for some time and then we went to sleep, but we didn't know যে কি করতে হবে। বা কোনো প্লেয়ারের যদি কোনো অসুবিধা হচ্ছে ফার্স্ট গেম থেকে সেকেন্ড গেম থার্ড গেম, এই মনিটরিং গুলো তো আসলে কেউ করতেছিল না। শান্তিনিকেতন পৌঁছে গিয়ে more than the diarrhea, you know what I was really worried about, যে এখন যদি by chance কারো হাত পা ভাঙে কিছু একটা পড়তে গিয়ে কংক্রিটের উপর, we're doomed. Yeah, because there's going to be no medical aid whatsoever. I was just scared about that. যে কোথায় নিয়ে যাবে, কোন হসপিটালে নিবে, আমরা এখানে কোথায়, like I mean, I'm not bad mouthing anybody or what the circumstances were, but I was genuinely scared more for that. Yeah, you never know. Yeah, so we're hoping that in the future that there will be some changes that can come. So আমি যদি একটা question জিজ্ঞেস করি to all of you, যে how can people really ensure that they're really taking care of themselves on a personal level? আমি যেমন personally যেটা করি হচ্ছে, আমি over the years of having thousands of injuries, আমি এখন তো মানে মনে হয় ডক্টরই হয়ে গেছি, অর্থোপেডিক ডক্টর হয়ে গেছি মনে হয়। কিছু কিছু জিনিস জানি আর কি, যে গেম শেষ করে it's important to ice your elbows and your joints, your knees and things like that. So what can people do to really stay aware? কারণ ছোট থাকতে কিন্তু আসলে আমরা এত কেয়ার করি নাই, but once you have a long career in sports, if you're playing for 5, 10, 15 years, আস্তে আস্তে কিন্তু you need to really take care of your body. So what can players really do to continue that? খেলার টাইমটায় মোস্ট ইম্পর্টেন্ট দুইটা জিনিস, যে ওয়ার্ম আপ করা আর কুল ডাউন করা। বিফোর দ্য ম্যাচ ওয়ার্ম আপ করা, আফটার দ্য ম্যাচ প্র্যাকটিস যেটাই খেলি না কেন কুল ডাউন করা। দিস সো ইম্পর্টেন্ট। কারণ যদি ওয়ার্ম আপ করে না যাই, এটা আমার সাথে নিজেরই হয়েছে, আমি যেই দিনই ওয়ার্ম আপ করে না গেছি আমার যে স্প্রেইন হয়েছে না কিছু ব্যথা পাইছে, হ্যাপেন্স, এটা নো ম্যাটার হোয়াট। আর বাইরে যদি না খেলে থাকি বা ইভেন্চুয়ালি দেখা যায় যে আমরা এক টাইমে অনেক রেগুলার খেলছি, মানে স্কুল টাইমে, ইউনিভার্সিটি টাইমে, ন্যাশনাল টিমের জন্য। বাট এখন যখন রেগুলার হয়তো আমাদের খেলা হয় না, আমি উইকে 2 দিন খেলি, বা যখন এখন আমাদের টিমে খেলা হচ্ছে না, সো আই উড সে এনিবডি খেলুক বা না খেলুক, ফুল বডি মানে কিছু মিনিমাম এক্সারসাইজ হলে উই শুড ডু দ্যাট। ইভেন ইয়োগা হোক, আই ডোন্ট নো, এনিথিং, একটা রেগুলার এক্সারসাইজের থাকা, বডি ফিজিক্যাল, এটা ফিজিক্যাল যে খেলুক বা না খেলুক, anybody, physical fitness very important. মানে throughout our sports career হোক, normal life হোক, যেটাই হোক না কেন, we should try doing that. yoga করি, like maybe stretching করি, জিমে যাই, হয়তো উইকে even 3 দিন জিমে গিয়ে বা বাসায় হোম ওয়ার্কআউটস করো, we can just develop our physical fitness. It's so easy to find things on YouTube or on Instagram just to follow what others are doing. I know. So yeah. So I would like to say some comments. For players, I think taking their injuries seriously is important, because I'm oh my god, yes. Example me, take a say I mean onek emon hoyse chomone when I was probably starting in university খেলার সময় বা স্কুলে খেলার সময় আমি অ্যাঙ্কল স্প্রেন করছি, ডক্টর বলছে এক সপ্তাহ বেড রেস্ট থাকতে। তো আমি এক সপ্তাহ বেড রেস্ট নিয়ে খুব সুন্দর করে উঠে খেলতে চলে গেছি, আর স্প্রেনের পর আবার স্প্রেন করছি। সো জাস্ট বডি মানে জাস্ট ইউ ওয়ান্ট টু প্লে বলে যে চলে যাওয়া খেলা বা ডোন্ট ডু দ্যাট। If you're injured, take proper care of it, take time, heal yourself, and then go back to play.
That's very important. And I see a lot of our younger bowlers doing this as well. Like they come to practice or they come to play a tournament, saying যে ও আমি তো injured ছিলাম, আমার পায়ে এরকম wrap করা খেলতেছি, মানে এটা কিন্তু it will impact you in the longer run. এখন young থাকলে কিন্তু you feel the adrenaline, you don't feel it as much, but the damage that it creates, এটা আরো next 5-10 বছর পর গিয়ে you will realize that you didn't rest your ankle, so now you বারবার হতে থাকবে। Because of all those injuries, I have like very weak ankles. আমার সব সময় এখন what আমার always anklet পরে খেলতে হয়, so it's for the long run তোমার নিজের জন্য like better for the future. আমি একটা বলবো যে আমি মনে হয় আগে বিএফটিএস এ যে খালি শুটিং করতাম, নো স্ট্রেচিং, নো ওয়ার্ম আপ করতাম না, খালি শুটিং করতাম। অনেকে আছে লেজিয়েস্ট, ও একবারও ওয়ার্ম আপ করতে চায় না, হাঁটে। হ্যাঁ, মানে কিন্তু আমি মানে রিয়েলাইজ করছি যে আসলে ওয়ার্ম আপটা করা উচিত। এখন আমি রিসেন্টলি করি, বেসিক্যালি আমি নিজের স্ট্রেচিং গুলো করি, বাট ওয়ার্ম আপ না করলে তো রিসেন্টলি করে ডিউরিং দ্য গেম, কিন্তু মানে ওই তো হোয়াটএভার ডিউরিং দ্য গেম কিন্তু বোঝা যায় না, বাট খেলা শেষ হওয়ার পরে যখন তুমি বাসায় যাও, রাত্রেবেলা ঘুমটা দিয়ে সকালে উঠো, তখন যে বাজে all over the body। মানে আমার মনে আছে আমার যে ক্যাফ মাসেল গুলো এত শক্ত হয়েছিল, মানে আমি দৌড়াইতে পারতাম না। আমি ইউটিউব দেখে আমি লাইক ফিজিও করতাম যে আসলে কোন ভেইনে প্রেস করলে তোমার রিলিজটা হবে, এরকম লাইক আমি 1 or 2 months যে ন্যাশনালস এ যাওয়ার আগেও করছি, কারণ ওই টাইমে মনে হয় একটু ইন্টেন্স ট্রেনিং শুরু হয়ে গেছিল। তো ওই টাইমে আমি ইউটিউব ভিডিও দেখে দেখে আমি নিজেই মাসাজ করছি, লাইক আমার এই ভেইন কি যে করছে মনিকা আল্লাহই জানে, যারা মনে ভাবতেছে ও মাই গড হোয়াট হ্যাভ ইউ ডান, তাদের এরকম ইউটিউব টিউটোরিয়াল যে করলে হয়, আসলে আমার আমার কাজে দিছে, বাট এরপর আমি আবার লেজি হয়ে গেছি, আমি আবার করি নাই। সো বেসিক্যালি এটাই মানে লেজি হয়ে যাই দেখে কিন্তু করি না, আসলে করা দরকার কিন্তু এগুলো, আসলে এটাই হচ্ছে মেইন কথা। নাহলে ফিউচারে আসলে অনেক পেইন। আমি আসলে আল্লাহ করুক আমি কখনো বাস্কেটবল খেলতে যে ব্যথা পাই নাই সিরিয়াস, কিন্তু আমি একবার ফুটবল খেলতে যে আমি মনে হয় আমার অ্যাঙ্কেলে লিগামেন্ট টিয়ার করছিলাম। তো তখন আমি মনে আমি প্রপার রেস্ট নিয়েছিলাম দেখে আমার বাস্কেটবলে, আমি যে জিওআইসি তে কার্নিভাল ছিল, আমি সকালে ফুটবল খেলছি, অ্যাঙ্কেলটা নিয়ে র‍্যাপ করে। ও ইয়েস আই রিমেম্বার দ্যাট। ওটা পরের দিন ওটা আবার বাস্কেটবল খেলতে আসছিল, ইফ ইউ রিমেম্বার, তুমি সবগুলোতে নাম দিয়ে বসেছিলা। আমি সবগুলো খেলছি, সবকিছুতে নাম দিছে, ফুটবল, বাস্কেটবল, এন্ড আমরা মনিকাকে খুঁজে পাচ্ছি না, খেলবে কি তো ও ফুটবল খেলতেছে। আমি ফুটবল করে অ্যাঙ্কেল টুইস্ট করছি, তারপর ওই অ্যাঙ্কেলটা র‍্যাপ করে তখন আমি বুঝিনি আসলে যে এত ব্যথা হয়েছে। পরে ওইটা নিয়ে আমি আবার খেলে, এরপরে তো বাসায় যাওয়ার পরে আমি আসলে বুঝছি এক্সট্রা টেক্সট্রা করে, দেন লাইক আমি মানে 1 or 2 months খেলিও নাই ওইটার পরে। সো আই টুক আ প্রপার রেস্ট, মানে আমি ভালো মতো ঠিক হোক, কারণ আমার ভয় লাগে যে মানে পার্মানেন্টলি ড্যামেজ হয়ে গেলে শেষ। সো দ্যাটস হোয়াট কিপস মি ডাউন রিয়েলি। মানে আমি এখন 2 মাস খেলবো, তারপর 3 মাস পরে খেলতেই পারবো না। I'd rather sit out for 2 months. I've learned it the hard way. So আমি এখন রেস্টে আছি for this is the longest time that I have not been playing, but coach Caleb told me যে you'll come back stronger. You'll come back stronger, and he tried to scare me into doing it, because he told me he also had an ankle ligament injury, and that's after that that was the end of his career. So he's like, you want an end to your career? No, you don't, right? So you need to rest. আমি ভয়ের চোটে আমি এখন চুপচাপ আছি, কিছু বলতেছি না। Monica has the weirdest injuries. Do you remember the injury she had after she had a bike accident? Monica মানে she was beside a car, যে গাড়িটা গাড়ির দরজা খুলছে, তারপরে ওই দরজাটা এসে ওর হাঁটুতে লাগছে, সেই হাঁটু ওখান থেকে আমি ফ্লাইওভার দিয়ে নামতেছিলাম, আমার বাইক এখানে একটা গাড়ি থামা ছিল, আমি তো স্পিডে নামতেছি ফ্লাইওভার দিয়ে। তো হঠাৎ করে যখন না আই ওয়াজ বাইকের পিছনে বেসিক্যালি পাঠাচ্ছিল, তো আমি যখন গাড়িটা পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, গাড়িটার লোকটা পিছনের দরজাটা খুলছে, ও রানিং অবস্থায় কেন দরজা খুললো? ও স্টপ হয়ে থেমেছিল, গাড়িটা থেমেছিল, বাইকটা তো সাইড দিয়ে চলে যায়, রাইট রাইট। আমি যখন যাচ্ছিলাম ওই লোকটা দরজাটা খুলছে, তো দরজার পুরো এই জিনিসটা আমার হাঁটুতে লেগে আমি আগে চলে গেছি। তো লাইক আমার ইনস্ট্যান্ট একটা চিন্তা, আমি কি বাস্কেটবল খেলতে পারবো, মানে আমি যে কোনো ওই দিনই আমাকে সাথে সাথে বাসায় গিয়ে মেসেজ ছবি পাঠাইছে আমাকে যে দিস ইজ মাই নি, আমি কি আর খেলতে পারবো না, কি আমি বুঝতেছি না। আমি ও মাই গড, হ্যাঁ গ্রুপে I had an accident. আমার মানে পরের দিন
দ্যাটস ওয়াই হ্যাঁ আমি আসতে পারবো না প্র্যাকটিস এটা বলতেছিলাম পরে আমি সেদিন রাত্রেবেলা গেছি এক্সরে করছি থ্যাংক গড হাড্ডি গুড্ডি কিছু ভাঙে নাই জাস্ট আমার একটু ড্যামেজ হয়েছিল দেন আমি লাইক 1 মান্থের মতো ফিজিওথেরাপি নিয়েছিলাম তো আমার ফিজিওথেরাপিটা নিয়ে অনেক কাজে দিছে দেন আমি মনে হয় 1.5 মাস ফিজিওথেরাপিটা কিন্তু আমরা আসলে খুবই আন্ডারমাইন করি ফিজিওথেরাপি আমরা মনে করি যে আনলেস ইউ হ্যাভ অ্যান ইনজুরি or something you shouldn't you don't need physiotherapy but I think even after a massive tournament or like a long period of training camp ওটার পরে কিন্তু it's a good idea to do like therapy or sports massage এই জিনিসগুলো I don't think বাংলাদেশে খুব একটা ফ্যাসিলিটি আছে আমাদের এই জিনিসটা করার but I see that a lot of athletes around the world they do it তোমার কিন্তু অনেক ডিফারেন্স হয় বুঝছো মানে তোমার মাসেল গুলো লুজ হয়ে গেলে তোমার প্র্যাকটিস করতে গেলে তোমার নিজেই বুঝবা যে বডিতে অনেক এনার্জি সেভ হয়ে যায় প্লাস তুমি যে স্পিডে আগে দৌড়াতে এখন একটু ভালো স্পিডে দৌড়াতে পারতেছো এরকম হয় তো এটা আমি ফিজিও করার পরে বুঝছি আসলে কেন অনেক দরকার আছে বাট আমাদের দেশে এর জন্য আমরা তো ইনজুরি ফ্রি True. My mom has written, happy to see you girls. Thank you, Ammu, for watching. I think a lot of parents are watching today. I think Zara's dad. I am Zara's dad. Ahare, Assalamualaikum, uncle. It is good to see you recollect your basketball tours. It truly is. Amra aste aste budha hoye jacchi, dinosaur hoye jacchi, so it's a way for us to keep this memory. এই ট্রিপটা মানে আমাদের ম্যাক্সিমাম ফার্স্ট ট্রিপ ছিল এর জন্য আমাদের কাছে সবকিছু মানে একটু অনেক ইয়া লাগছে It's আরো কাছাকাছি তো টাইম লাইনে এইজন্য মনে থাকে মনিকার কিছু ফ্যান লিখতেছে মনিকা আপি আচ্ছা Ibrahim has the funniest message acha you guys are lucky you never experienced Gulshan Lodge in Kolkata the next hotel we stayed in a cat walked into the room and pooped on the bed that's when I walked out and I said I'm looking for my own accommodation you don't want to know about our cat encounters কি আমাদের কি হয়েছিল কোনো let's not talk about that here cat I can't remember আমার একদম মনে নাই rat oh my god rat ছিল আমি ঘুমাইছিলাম মনে হয় আমি জানি না ভাই তোমরা that was in our room রাত 3টার সময় we just oh my god that was crazy আল্লাহ and আমাদের আমরা I think একটা সেন্ট্রাল একটা রুমের মতো ছিল like it wasn't part of the মানে বেড ওলা মানে just একটা মাঝখানে জায়গা ছিল ওখানে মনে একটা ক্যাট মানে হেঁটে হেঁটে আসছিল না আমরা ডুইং গোস্ট স্টোরিজ লাইক ভূতের গল্প ওই যে করিডোর এরিয়াতে জিন নাকি আসলে বিড়াল মানে বিড়ালটা মানে অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ করে we saw eyes and we freaked out তারপর দেখি ওটা আসতেছে বিড়ালটা আসতেছিল my god ছিল রাত 2টা না 3টার সময় horrible this was on our last day crazy আমরা 3টার সময় রুমে হঠাৎ করে দেখি যে একটা দৌড় দিল এন্ড আমি সুদেশা রাইস বলতে কি ছিল এটা তারপর আবার কিছুক্ষণ পরে থেকে আরেক থেকে দৌড় দিচ্ছে তারপর আমরা রুম খুলতেছিলাম না ওরা গ্রুপে মেসেজ করছিল আমরা রুম খুলতেছিলাম আমাদের এখানে ঢুকলে we heard them scream I think as bad as that was we abandoned you guys we saved ourselves যে আমাদের রুমে যেন তোমাদের যাকে নিচে ফোন দিচ্ছিলাম রিসেপশনিস্ট ও ফোন ধরতেছিল না তার সময় সে ঘুমাচ্ছিল তারপর সে উঠে ফোন দিয়ে they used to go to bed really early like 9টা 10টার সময় ঘুমায় যাইতো সবকিছু বন্ধ করে because it wasn't even like a hotel I think it was a more of a like a guest house rest house type of কিছু একটা ছিল so I don't think অন্য কোনো গেস্ট ছিল নাকি না মানে কার কিছু লাগবে না মানে যে আমাদের যে রুমের মধ্যে রেখে it was crazy rat encounter ভুলে গেছিলাম just remember stop staying connected thank you Farhan is Zara's husband you all do such a great job balancing work married life and basketball respect thank you Farhan and I think it's because of partners and spouses like you who help us really এটা কিন্তু অনেক বড় একটা জিনিস you know it's not having to worry about these additional pressures and responsibilities that you have I think my family like my parents were the biggest support ever মানে আমাকে ক্লাস মানে 4-5 থেকে আমার মা আমাকে বলতো যে ঠিক আছে তুমি যেতে চাচ্ছো মানে she never discouraged me my dad was also a sports person himself উনি নিজেও basketball tennis table tennis সব খেলতো I think we get that genetically from him so they never told us যে না পরীক্ষা আছে খেলতে যাবা ইনফ্যাক্ট উল্টাও বলতো যে যাও একটু খেলে আসো বিকালে একটু খেলে আসো তাহলে এসে ভালো করে পড়তে পারবা হ্যাঁ they knew that and it's true like আমার কখনো টেস্টে
মানে I think the first bad grade I ever got in my life was first time national team সময় I think I missed my mocks or something for the tournament and তারপরে আমি একটা first I think আমার লাইফের সি মানে পাইছিলাম মানে বিও পেতাম না আমি and ওই সময় এসে they were like মানে I went to an interview I think UWC তে interview ছিল or আমাকে জিজ্ঞেস করছে যে how come you have a grade মানে all your other grades are fine and I had to tell them that this is the first time আমার national team practice ছিল খেলা ছিল I missed one exam কি জানি but even then my parents never told me যে শোনো এখন কিন্তু খেলতে পারবে না the only times I didn't go I think আমি ত্রিপুরার সময় যাইনি আমি নিজের থেকে because that fell I think March April May-তে ছিল and it fell in between my O-level exams so that was the decision I took I'm not going to go this time I told the coach but it was never my parents who ever told me যে না খেলতে যেতে পারবা না রাত even we used to come back রাত I think 11:30 a lot of parents would be like এটা কি ধরনের মেয়ে কেন রাতে বেলা বাসায় আসবে এত late a lot of people do and even আমাদের ফ্রেন্ডসদের মধ্যে অনেকে এটা করে but my parents they never did that and now my husband too and his family too like alhamdulillah it's been really blessed I played 2 years after I got married it's never been a problem যে ওরা কখনো আমাকে মাইন্ড করছে যে বউ কেন দেরি করে আসবে or anything like that very true এই জিনিসগুলো কিন্তু you think about like I remember I did think about these things when I was not married তখন আমার কাছে কিন্তু ভয় লাগতো জিনিসগুলো little fearful আমার প্যারেন্টসও ভয় পেত I'm sure আমাদের সবারই প্যারেন্টস used to also fear যে আল্লাহ জানে কার সাথে বিয়ে হবে কোথায় where they will stay later তখন সেভাবে পার্সিউ করতে পারবে কিনা but mashallah we've all ended up with good people with good families and who's really support us আচ্ছা মনিকা তোমার জন্য কিন্তু একটু আমাদের দেখতে হবে প্রপোজাল একটা আসছে আমরা দেখতে পারি চাইলে পাবলিক প্ল্যাটফর্মে সমস্যা নাই ভালো করে খোঁজ করে নেওয়া যাবে ভালো মতো দেখতে হবে হ্যাঁ but it's important যে তুমি পড়াশোনাটা আসলে ঠিক রাখো it's not like যে ফেল করে বেরাবা ইয়া করবে because আমাকে কখনো বলে নাই because আমি অলওয়েজ পড়াশোনাটা ঠিক রাখছি মানে আমার পড়াশোনা তো ঠিক আছে বলার নাই মানে এরকম ইনাফ সো আমি ওই যে 2009 and 11 এটা মিস করছি বিকজ আমার এসএসসি এইচএসসি ছিল সো ওই টাইমে আমি নিজে থেকে মিস মানে টাইমটা গ্যাপ নিছি কিন্তু ওই টাইমে তো ন্যাশনালের কথাও মনে ছিল না ইটস লাইক I used to play as a hobby সো ন্যাশনাল থাকলে মনে হয় বাদ দিতাম আসলে বাট আমি ওই বিএফএস প্র্যাকটিসে বাদ দিছি বেসিক্যালি ওই টাইমে মানে আনলাকিলি এই জিনিসটাই হয়েছে আমি মিস করছি বাট মানে পড়াশোনাটা আসলে ঠিক রাখা উচিত সো দ্যাট মানে ব্যালেন্সটা দরকার প্লাস অনেকে মনে করে যে সব আমি যেরকম আমার স্কুলে আমার ক্লাস থেকে আমি একজনই মেয়ে ছিলাম যে স্কুল টিমে খেলতাম মানে আমার ক্লাস থেকে কারণ ওনারা মনে করতো যে এটা ব্যালেন্স করা ডিফিকাল্ট বাট ইটস অ্যাকচুয়ালি নট মানে ইজিলি করা যায় ওয়ার্ক লাইফ ম্যারিড লাইফ জব লাইফ স্কুল লাইফ and sports life সব একসাথে how you balance it really how you balance it like আমি পার্টিতে কম যেতাম hangouts কম যেতাম because I used to be like if I have to study it right now and then go to practice later স্কুল লাইক তোমাদের মনে হয় সবার স্কুলে টিম ছিল বাট আমার স্কুলে মনে হয় টিম ছিল না সো আমি মনে হয় বিএফটিএস এ যে খেলতাম সো বিএফটিএস এ প্র্যাকটিস হয়তো 4টার সময় সো আমার স্কুল শেষ হতো 4:30টার সময় সো I took special permission from my principal যে আমার এই 2 দিন আমাকে আগে যেতে হবে কারণ আমার প্র্যাকটিস আছে ইটস লাইক নরমাল বিএফটিএস নট ইভেন ন্যাশনাল প্র্যাকটিস কিন্তু মাই প্রিন্সিপাল ওয়াজ আ আর্মি পারসন সো হি আন্ডারস্ট্যান্ড ও বলছিল যে খেলাধুলা করা তো ভালো তো উনি আমাকে এক্সকিউজ দিছিল তো আমি ওই এভরি উইক 4টা স্কুল থেকে চলে যেতাম তো আমার সাথে আমার বোনও খেলতো ওই টাইমে সো মি এন্ড মাই সিস্টার ওখান থেকে চলে ধানমন্ডিতে ছিল স্কুল সো ধানমন্ডি থেকে আমরা ওই আধা ঘন্টা আগে চলে যেতাম সো সবাই ওয়াজ লাইক তুমি আধা ঘন্টা আগে চলে যাও কেন প্র্যাকটিস করতে যাই আমাকে পারমিশন দিছে তোমরাও খেলা লাইক দ্যাট মিম ওই যে টেলিং অল ইওর ক্লাসমেটস যে হেই আই অ্যাম পার্ট অফ আ টিম সো আমি ক্লাস থেকে আগে বের হয়ে যাচ্ছি ওটা তো যখন আমরা ক্লাসের মাঝখান দিয়ে টুর্নামেন্ট খেলে যেতাম আমি ইমাজিন করি না যে আমার আমাকে সাপোর্ট করবে বাট আমি যখন বলছি দেন দে সাপোর্টেড ইটস লাইক বলে দেখতে তো সমস্যা নাই না দিলে তো না দিল বাট আমি বলছি দেখে আমাকে so yeah my parents always supported me as well but I remember one time this was in school I think this was class 6 I think it was a scholastica tournament so আগের দিন রাতে সকালবেলা বলে দিচ্ছি হ্যাঁ ড্রাইভার তাড়াতাড়ি আসবে to be at our junior section by 8 I think so 8 reach করে so আমি বলে দিচ্ছি যে হ্যাঁ early আসতে হবে but I remember I had a huge fight with my mom I don't remember about what আম্মু বলছে যে না তুই যেতে পারবি না কালকে খেলতে
I'm like, আমি তো এটা মানবো না। আমি সারা রাত জেগেছিলাম থিঙ্কিং যে আচ্ছা কি করবো, আম্মু তো চেতে আছে, আম্মু রেগে আছে, কি বলবো, কি কেমনে যাবো আমি, I cannot miss basketball. I think my driver came around 6:30. আসার সাথে সাথে I didn't even let him come up. আমি চাবি নিয়ে নিচে গিয়ে আমি বের হয়ে গেছি। সবাই ঘুম বাসায় পালায় চলে গেছি। আমি স্কুলের গাড়িতে বসা তখন দারোয়ান বুয়া টুয়া কেউ আসে নাই, আমি স্কুলের সামনে গাড়িতে বসে আছি। once 8:30 দিকে বুয়ারা they started coming in, তখন আমি কাছে ঠিক আছে আমি এখন বের হই। then mom called me up and তুই কই গেছিস? আমি স্কুলে আমি এখন টুর্নামেন্ট খেলতে যাবো। like ঠিক আছে বাসায় আয়। I'm like okay fine, but আমি খেলা শেষ করে do whatever you want, I don't mind. আমি আগে খেলা শেষ করে নিই। কিছু কিছু সময় কিন্তু ইউ হ্যাভ টু টেক দ্যাট কল। আমাদের ফার্স্ট হাডল এপিসোডে লামিয়া ছিল, লামিয়া একটা কথা বলতেছিল যে সামটাইমস ইউ হ্যাভ টু জাস্ট একলা চলো রে, মানে if your parents don't listen to you, একটু মাঝে মাঝে for the good things in life you need to be a little rebellious. আস্তে আস্তে প্যারেন্টস কিন্তু বুঝে যে মানে you really love this and you're doing a lot of good out of playing sports and you're mixing with good people, you're in a safe environment. তখন কিন্তু প্যারেন্টস আসলে অতটা ঝামেলা করে না, প্যারেন্টস সাপোর্ট করে। I think they preferred that we rather play than do other things. আমি মনে হয় রোজার টাইমও বিএফটিএস এ যে বসে থাকতাম, লাইক রোজার টাইমও খেলতাম, লাইক আমি আর অরণি খেলতাম। ডিউরিং দ্যাট টাইম আমার টিমই ছিল অরণি, আমি আর চারপি, টিম ইগলস। আমি আমরা জীবনেও প্র্যাকটিস করতাম না, মানে ওরা সবাই বিজি থাকতো। সো যে কোনো টুর্নামেন্ট হয়তো 3-on-3 হইলে আমি খালি ওদেরই ফোন দিতাম যে আসো খেলি। ইটস লাইক মানে আমার ওদের সাথে খেলতে আমার ভালো লাগে, লাইক আমি জিতার জন্য খেলতাম না, লাইক আমার ওদের সাথে খেলতে ভালো লাগে। মানে ইটস লাইক ন্যাচারাল একটা আমাদের ফ্লো ছিল ওই টাইমে ক্যান্ডেল। আমি আর অরুণী মনে সারাদিন বিএফটিএস এ পড়ে থাকতাম। বিএফটিএস বন্ধ করে দিলে আমরা আউটডোরে যে খেলতাম ছেলেদের সাথে, ওই আউটডোর সিমেন্টের মধ্যে। দেন আউটডোর বন্ধ করে আবার ইনডোর এসে খেলতাম, এরকম হতো। ইনডোর আউটডোর এরকমই করতাম। মানে মাঝে মাঝে ফিজিক্যাল কলেজেও খেলতাম, লাইক 4 পিএস টু লিভ ওখানে। আবনি দুইটাই বুক, এখন কি করবো চলো আমরা ফিজিক্যাল কলেজ যাই। ফিজিক্যাল কলেজে যেও খেলতাম, ইটস লাইক এরকম ক্রেজি সারাদিনই মনে খেলতাম। মানে বাট আমাদের প্যারেন্টস কখনো ওরকম কিছু বলে নাই আসলে যে সারাদিন। মানে আমার প্যারেন্টস কখনো ভালো মতো খেলতেও দেখে নেই। মানে ওয়ান টাইম আমার ড্যাড আমাকে খেলতে দেখতে আসছিল আবুনেতে, ওই টাইমে মনে আমি ছেলেদের সাথে খেলতেছিলাম। তো তখন আবু ছেলেদের সাথে পারে না, মানে আমি এই দিনই তোমার ছিল যে আমি ছেলেদের সাথে এরকম ছিল। ছেলেদের সাথে খেলতে গেলে তো অবভিয়াসলি একটু কম্পারেটিভ ইয়াটা হয়ে যেত। আব্বু তুমি তো এত ভালো খেলো না, কি সারাদিন খেলো, ছেলেদের সাথে খেলতে পারতো দিনে আসছো। হ্যাঁ মানে সারাদিন তো খেলো, ছেলেদের সাথে পারতো না কেন, এরকম। তো বলে আরো প্র্যাকটিস করো। তো হি ওয়াজন্ট লাইক যে কেন আরো বড় খেলো এরকম বলছে। তো বাট যারা আমাদের জুনিয়র্স যারা একটু স্ট্রাগল করে অনেক সময়, they're in conflict with studies or parents or trying to manage everything, I think প্রথমে try to figure out your life. Try to figure out your life and your schedules and then. But আমাদের টাইমে এত কোচিং ছিল না, আই গেস এখন ওদের এত এভরি সাবজেক্টের জন্য একটা কোচিং। সো পড়ালেখার প্রেসারটাও বাড়ছে, that is true, সেখানে আসলে আমাদের বলার কিছু নাই। But try your best to have a schedule of your own, যে তুমি সপ্তাহে 2 দিন খেলবা বা 3 দিন খেলবা, বাকি দিনগুলো তুমি ফোকাস অন ইউর স্টাডিজ। এন্ড অনেক সময় কিন্তু অনেক কিছু কম্প্রোমাইজ করতে হয়, যেটা যারা বললো যে আমরা কিন্তু অনেক সময়, আমিও পার্সোনালি অনেক সময় আমার সোশ্যালাইজিং কে একটু hang out, socializing ki মাঝে মাঝে একটু sacrifice wait on me je tumi asbe na keন, I was like I'm sorry but I have my practice to go to, I can't. But they're like everyday practice করো, hang out একদিনই করি, but it's exactly এটা আমি শুনছি আমি মানে সো ওইটাই মাঝে মাঝে একটু কষ্ট করে এগুলা ম্যানেজ করতে হয়। Thankfully we have good friends who forgive us, friends who are watching us, forgive us. আমরা it's not that we love you, but আমাদের it's just how we manage our lives আর কি। বাট আমার মনে হয় ওরকম একদিনই তো চিন্তা করে যদি আমরা বাদ দিতে থাকতাম, আমরা মানে বাদ দিতেই থাকতাম। মানে আচ্ছা একদিন তো প্র্যাকটিস বাদ দে, এরকম করতে হতে এভরিডে মানে একদিন তো করে বাদ দিতে রুটিনটা তো ব্রেক করতে চাই না আমরা, একটা ফ্লো থেকে গেলে। যেমন আমরা এখন দেশি বলার্স এ উই ডু দ্য সানডে এন্ড টিউসডে ট্রেনিংস,
So at least ওই দুইটা দিন ইভিনিং এ আমরা মোটামুটি বুকড থাকলে বাকি 3 দিন I try to manage other ওটা things. কিন্তু আমি আমার ফ্রেন্ডস আর ফ্যামিলিকে বলে রাখি এই 2 দিন বাদে অন্য দিন প্ল্যান এই দিন আমি কোথাও যাব না হ্যাঁ even if I plan trips night plan according to the practice. Zara has a night shift planned so I can go play yeah Zara আছে kudos তুমি যে কেমনে নাইট শিফট করে দেন ম্যানেজ করো crazy Ali Isham has written a nice comment মাদ্রিদের কোচ উনি okay hi thanks for watching it's like Kobe said it's about making the next 20 years better than the past 20 years that's you girls you're making a difference thanks a lot and that's true though Amra we've been here for at least 20 years for sure but even whether it's on court or off the court we want to stick around at least I know I do যতদিন খেলতে পারি ততদিন তো খেলবো and বাকি টাইমটা I'll try to be involved as much as possible so which almost brings us to the end of our huddle before we close I have 2 more questions to ask everybody and I'll try to project this the first one is how has being involved with sports and specifically basketball changed your life and if there's any life lesson that you got from being an athlete being a sports person then what would that be okay আমি যাব আগে no everyone else can think which I'm মানে আমি দেখলাম যে লাস্টে গেলে মানে ডিসঅ্যাডভান্টেজ বেশি নাকি অ্যাডভান্টেজ বেশি বুঝলাম অনেক হচ্ছে কোশ্চেন কমন পড়ছে এবার জানতে এই কোশ্চেনটা হ্যাঁ অলরেডি ছিল হ্যাঁ না পরে যে আগের হার্ডলস গুলো দেখলাম লাস্টে যারা বলে তাদের কিছু আর বলার থাকে না সবাই সব গুড ইনসাইট ভেরি গুড ইনসাইট হ্যাঁ that's a good point আমি বলবো যে আমি যখন বিএফটিএস এ খেলতাম তখন আমার ইমেজটা ছিল লাইক ভেরি ইন্ট্রোভার্ট আমি মনে হয় ওরকমই জানতাম আমি আসতাম খেলতাম চলে যেতাম মানে আমি কারো কথায় কোনো নাক গলাতাম না আর কিছুই মানে আমি কোনো গল্প করতাম না আমার ইমেজটা ওরকম ছিল যে আমি অনেক সিরিয়াসলি এসে খেলে চলে যেতাম তো ওইখান থেকে আই থিঙ্ক এখন আমার অনেক ইমপ্রুভ হয়েছে আমি এখন অনেক সোশ্যালাইজ করি তখন মনে আমি এত সোশ্যালাইজ করতাম না আর আমি মনে অনেক আগে স্পোর্টসে ঢুকছে দেখে নাও দ্য ওয়ে আই এম ইজ বিকজ অফ স্পোর্টস তো মানে খেলাটার কারণে আমার পার্সোনালিটিটা এরকম লাইক আমি কনফিডেন্ট আই ক্যান টক মানে আমার মন খুলে কথা বলতে পারবো ভয় নাই দেন আমার ফ্রেন্ডস অর সামথিং হলেও আমি আই ক্যান বি দেয়ার ফর দেম সো আমার মধ্যে কনফিডেন্সটা বিকজ অফ স্পোর্টসই আসছে সো এন্ড এই ন্যাশনাল টিমে ঢোকার পরেও সবার সাথে আমি আশিনাপুদের সাথে মনে হয় কখনো আগে খেলি নাই আমরা মনে আমি হলে তোমাদের সবার অলওয়েজ এগেইনস্টে খেলছি আই থিঙ্ক আমি কখনো ইন আ টিম ন্যাশনাল আগে জীবনে খেলি নাই তোমাকে আমি অনেকদিন দেখছি অ্যাজ ইগলস অর ব্র্যাক বাট ওর কথা হয় নাই বা খুব একটা ইন্টারঅ্যাকশন হয় নাই তখন বাট আস্তে আস্তে ইউ বিকেম মোর ওপেন সবার সাথে তুমি সোশ্যালাইজ করা শুরু করছেন এন্ড উই গট টু নো ইউ Monica had a great transformation as an athlete as well when from the time we found her and from the great forward she is now মানে tremendous improvement in the last couple of years so ব্র্যাকের একটা ইনসিডেন্ট বলি মানে আমি যখন ব্র্যাকে প্রথম ঢুকছিলাম তখন লাইক ফাইরুজ আমি ফিগার আউট করছি যে কোনো টিম আছে নাকি সো আই হার্ড যে একটা টিম আছে যে লাইক একদম জেসন নামে হ্যান্ডেল করে বাট ওগুলো কোনো কানেকশন ছিল না আসলে নাই সো আমি বলছি আমি টিমে ঢুকতে চাই আমি টিমে প্র্যাকটিস করতে চাই বাট ওইটা মানে আমাকে কেউ পাত্তা দেয় না আসলে মানে কেউ কিছু বলে না যে আসলে আসো টিমে প্র্যাকটিস এখন হ্যান ত্যান তো তখন আমার অনেক গায়ে লাগছে দূর কি এত টিমে ঢুকতে চাই ঢুকতেও তো দিতেছে না টিমে তো ডিউরিং দ্যাট টাইম মানে শুরু হয়েছিল তোমার এনএসইউ ব্র্যাক আমরা একটা টুর্নামেন্ট করছিলাম সো মানে আউটসাইডার টিমও মনে হয় অ্যালাউড ছিল আই থিঙ্ক ওই টাইমে তো তখন আমি আমার ইগলস নিয়ে খেলছিলাম ডিউরিং দ্যাট টাইম দেয়ার ওয়াজ আ গেম এগেইনস্ট ব্র্যাক ইগলস ভার্সেস ব্র্যাক ছিল তো ওই টাইমে লাইক আমরা মানে 2টা এক্সট্রা টাইমে গেছিলাম সো ওই টাইমে তখন ওই যে জেসন বলছিল এটা কে ও ব্র্যাকে পড়ে না তাহলে ওই টিমে কেন খেলতেছে আমাদের টিমে কেন খেলে না ও এখন আমাদের তো নাও নাই সো ওই ম্যাচটা মানে আমরা জিতছিলাম এগেইনস্ট ব্র্যাক সো এরপরে হচ্ছে আসো আসো টিমে আসো এটা শুরু হয়েছে বাট এরা দেখি তোমার সাথে আমরা খেলছিলাম আমি ছিলাম মানে এগেইনস্টে খেলছিলাম শার্লিন আপুদের এগেইনস্টে খেলছিলাম শার্লিন আপু সানচিদা আপু ছিল মনে হয় তুমি একটু পরে জয়েন করছো তো ওদের একটা ডেডিকেটেড টিমই ছিল ওরা অলওয়েজ প্র্যাকটিস করতো বাট আমি জানতাম না পরে আই গট ইনটু মানে ব্র্যাকেট টিম মানে আমি নরমাল অ্যাপ্লাই দিয়ে ঢুকতে পারি না ওদের হারায় তারপরে আমি ঢুকতে পারছিলাম
Great way to do it, by the way. Show them what you've got. মানে ওইটা আমার জিত ছিল, হ্যাঁ আমাকে নিচ্ছে না, দাঁড়াও, মানে ওই টাইমে আমার ওরকম একটা মাইন্ডসেট চলে আসছিল আসলে। তো যাই হোক, তো এই যে এই খেলার মধ্যে কিন্তু এরকম করে জিনিসটা গ্রো হয়। আর আমি এখনকার জেনারেশনের বাচ্চাদের মধ্যে যেটা দেখছি যে ওরা বলে যে ও এই টুর্নামেন্টে সিনিয়র আপুরা খেলতেছে, তাহলে তো আমরা জিতবো না, টুর্নামেন্টে পার্টিসিপেট করে কি করব। এই মাইন্ডসেটটা কিন্তু অনেক খারাপ। মানে আমি যদি বলি, আমি 15 বছর মনে খেলছি, আমি মনে এই 2018 এর ডিক্যাথলন টুর্নামেন্ট ফার্স্ট আমি জিতছি ইন মাই লাইফ, যে কোন একটা টুর্নামেন্ট জিতছি। মানে কেন 15 বছরের ফার্স্ট টুর্নামেন্ট জিতছি আমি ডিক্যাথলন। সো ইটস নট লাইক আমি অনেক টুর্নামেন্ট জিতে আসছি। তো আমি এমভিপি আর এসবও পাইতাম না আগে, বিকজ আমি মানে আমি অলওয়েজ টিম বানাইতাম, আমার মজা লাগে যাদের সাথে খেলতে, লাইক আমার টিমমেটস আর পি এন্ড অর্গানি, বাট এরকম ভালো টিমমেটস এর সাথে খেলতে হবে যেন আমি জিততে পারি, এই মাইন্ডসেটটা আসলে আমার ছিল না ওই টাইমে, এখনো নাই। বিকজ মানে খেলাটা হচ্ছে তোমার লার্নিং এর উপর থাকতে হবে, মানে তুমি তুমি যত ভালো অপোনেন্টের এগেইনস্টে খেলবা তোমার ইমপ্রুভমেন্ট আরো তত ভালো হবে। বাট এই জিনিসটা আসলে আজকালকার জেনারেশনে একটু কম আমার কাছে মনে হয়। ওরা মানে জিতার জন্য থার্ড প্লেস সেকেন্ড প্লেস পাওয়ার জন্যই মানে খেলতে চায়, পার্টিসিপেট করার জন্য খেলতে চায় না। খুব ইজিলি মনে ডিমোটিভেটেডও হয়ে যায় যে আমি পারি নাই, যে হেরে গেছি গ্রুপ স্টেজে, আমি হয়তো বাদ পড়ে গেছি, সো আমি নেক্সট ইয়ার আর আসবো না। সো এটা আসলে এই মেন্টালিটিটা বের করতে হবে। প্লে ফর দ্য এনজয়মেন্ট এন্ড ফান। অবভিয়াসলি 12টা টিম খেললে সেখানে একটা টিমই জিতবে, 2টা টিম ট্রফি নিয়ে বাসায় যাবে। So it's natural that everyone won't go home with a trophy, but enjoy the experience. The mindset থাকা উচিত আমি আমার বেস্ট দিব, জিতলে দিব না জিতলে নাই, বাট আমি আমার বেস্ট দিব। দ্যাট হারলে আমি শিখলাম, না হারলে আমি জিতলাম, বেসিক্যালি কথাটা হচ্ছে এরকম। সো এটাই। আর বলের কারণে আমার লাইফটা এখন যেরকম আছে ওরকমই। সো আই এম ভেরি হ্যাপি যে আমি বাস্কেটবল চুজ করছি। সো নাহলে মনে হয় বাস্কেটবল প্লেয়ার নাহলে মনে ক্রিকেট প্লেয়ার হইতাম। সো ক্রিকেটার হলে খারাপ হইতো না যদিও। আমাকে ফ্যামিলি থেকে মাঝে মাঝে বলে ক্রিকেট চুজ করলে এতদিনে খেলতে খেলতে বাইরে যেতে পারতাম, বাস্কেটবল তো কোনো খেলাই নাই, বছরে একটা করো, মানে এসব কথা শুনি। বাট আমি হ্যাপি বাস্কেটবল খেলতেছি, ক্রিকেট খেললেও পারতাম, বাট এনিওয়ে প্লেয়ার হইতাম বেসিক্যালি, এটাই হচ্ছে কথা। কোনো না কোনো স্পোর্টে তুমি খেলতে আর কি। ওইটাই। Monica actually covered almost all the points probably. Monica's strategy has worked. Yes. আমার এপিসোড 1 2 3 দেখার স্ট্র্যাটেজি কাজ করছে। সেটাই, মানে I don't know. Like to add, please. Same here. মানে Monica যা বলল, obviously all those points definitely. And sports, I don't know, মানে আমরা যে throughout our whole conversation যেভাবে কভার করলাম, সোশ্যালাইজিং এন্ড এই সব জিনিস আসলে আমরা মানে বাস্কেটবল খেলে বা এনি কাইন্ড অফ স্পোর্টস খেলে আমরা আসলে ডেভেলপ করেছি উইদিন আওয়ারসেলভস। এন্ড মোরওভার, আমি যেটা শোনা যাচ্ছে আমার কথা? হ্যাঁ, সো যে মানে যেটা স্পোর্টস থেকে খেলে সেটা নিজে মানে সেলফ ডেভেলপমেন্ট যেটা হয়েছে, যে মানে ফিজিক্যালি ফিট থাকা, এক্সারসাইজ করা, এই জিনিসগুলো আসলে মানে যে কত ইম্পর্টেন্ট, এটা কিন্তু আমি খেলা থেকেই আমার এখন এটা আমি কন্টিনিউ করি আমার লাইফে। সো এই যে এই চেঞ্জটা অনেকে কিন্তু করে না আমাদের এই যে প্রবাবলি এখন অনেকে সবাই দেখে টেকে হয়তো করে, বাট থ্রু আউট মাই স্পোর্টস লাইফ এই জিনিসটা আমি আই থিঙ্ক কন্টিনিউ করছি এন্ড এখনো করছি। সো আই থিঙ্ক ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। মানে আমার মনে হয় এটা স্পোর্টস থেকে এটা আমার শিখা। I would like to add, what I personally learned and how sports has helped me in life is it has taught me to never give up. No matter what it is you do, till the last second, never give up on whatever the outcome is. Never hesitate to give your best. Eta tumi jito ba haro, by whether you accomplish it or not, do not ever hold yourself back from giving your best and don't give up. I think that is the biggest lesson that sports has taught me. আরেকটা জিনিস অ্যাড করি যে লাইক তোমার অপোনেন্টকে রেসপেক্ট করা আর করা, এই জিনিসটাও কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট। লাইক তুমি গেমে হারতে জিততেই পারো, কিন্তু ইটস নট লাইক
যে আমি একটা অলওয়েজ মেইনটেইন করি যে গেমে যত যাই হোক গেমের বাইরে আই এম ফ্রেন্ডস উইথ এভরিওয়ান, মানে আমার রেপুটেশন হচ্ছে আমার কারোর সাথে কোনো ঝগড়া নেই। আসলে যে সেটা নিয়াজ স্যার বলতেছিল যে তোমার সাথে তো কারো ঝগড়া নাই, মানে উনি এটা আমার বিএফটিএস এর ইমেজটা ওনার টাইমে এরকমই ছিল যে আমার সাথে কারো কোনো ঝগড়া নেই, বাট ইন গেম মানে অ্যাগ্রেসিভ খেলো যাই খেলো মাঝে মাঝে রাগে অনেকে গালি টালিও দিয়ে দেয়, বাট হোয়াট এভার হ্যাপেন ইটস অল ইন দ্য গেম, ইটস পার্ট অফ দ্য গেম। হ্যাঁ, তো গেমের পরে ইটস নট লাইক যে ও আমাকে কেন গালি দিছে, ইটস নট লাইক গেমে তো হইতেই পারে ভাই, বাট গেমের পরে এই জিনিসটা আজকালকার অনেক ইস্যু, মানে বাচ্চাদের মনে হয় যে গেমের পরেও মানে এনিমিটিটা মেইনটেইন করতে থাকে, বাট গেম অলওয়েজ রেসপেক্ট ইওর অপোনেন্ট, যে তুমি ওর থেকে কিছু শিখবা নাহলে তুমি ওকে কিছু শিখাবা, তো যা গেমে হয় তাই, বাট গেমের বাইরে সবাই হচ্ছে ফ্রেন্ডস বেসিক্যালি, সবাই আমরা বাস্কেটবল খেলি, বাস্কেটবল সেম কমিউনিটির মানুষ, ওই জিনিসটা মেইনটেইন করা উচিত। যারা কিছু বলো। For me, sports change course initially it always started as a passion that it was something I loved doing no matter what, but then as it went on our medical college it was very hard, taking the stress, মানে আমাদের যেমন পরীক্ষার আগে like আমাদের টানা মনে হয় 11-12 ঘন্টা টানা পড়তেই হতো জাস্ট। তুমি যে কেমন করছো আল্লাহই জানে, আমার বোন হচ্ছে ডক্টর, ও সারাদিন পড়ে, মানে অন্য কিছু করার টাইম পায় না, তুমি যে কেমনে টাইম বের করছো, ইটস লাইক মানে for me it was something I needed, like আমার study partner is the type hi Nafisa, ও হচ্ছে is the type, ও হচ্ছে সারাদিন রাত বসে পড়তে পারবে, মানে উঠাও লাগবে না, কিছু করাও লাগবে না, বাট আমার হচ্ছে সারাদিন অস্থির থাকতাম যে you know what she actually used to say at a point, মানে প্রথমে অনেক অ্যানয়েড হতো যে তুমি খালি খেলতে চলে যাও, আমাদের পড়া এটা আগাচ্ছে না ওটা আগাচ্ছে না, but she used to say that the next day I came back, I actually came back stronger, like আমি এসে আরো পড়তাম, আরো কভার করতাম, মানে আমাদের যা যা হয়তো বা আগের দিন মিস হয়ে গেত ওটা ডাবল করে, মানে it was something that I needed to stress relief hope mentally, when I was on the court I could forget about everything else, be it my medical life, এখন work, whatever it is, it was definitely আমি টেবল টেনিসও খেলতাম, ওটা মেডিকেল কলেজে হয়তো ক্লাসে ব্রেকের মাঝখানে খেলতাম, but then basketball for me or any sport, like just having that outlet was so important for me, and it still is even now, আমার জিমে যে বোরিং লাগে যে আচ্ছা কতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকবো, but for playing a sport, the energy, the speed, the competition, it's just entirely different. It's nothing I can compare to doing anything else, and I would never, like, I'm so glad I was able to do that for the better part of my life, and I hope I can continue to do that. Yeah, not only basketball, সবার যে কোনো একটা স্পোর্টস আসলে খেলা উচিত। Yeah, because it engages you physically and mentally both, like তোমার overall like the development হয়, so I think আমার medically sorry না it's fine. like আমার মেডিকেলে a lot of the people আমি লুকাই অনেক সময় খেলতে যেতাম, কারণ ওরা যদি জানতো যে আমি পরীক্ষার মাঝখানে খেলতে যাচ্ছি they'd be like তুমি কি মাথাটাতে খারাপ, but my professor আমার viva exam they would always recommend me, like external examination বলতো যে ও কিন্তু খেলে, and they always give that support, like আমার যদি ছুটি লাগতো to go on the tour or whatever, they always said that whatever you need, তোমার এক্সাম হয় আমরা আগে পরে নিয়ে নিব, যেটাই দরকার, but you definitely should not give that up. And for that, I have to give them a really big thank you, that they always supported me and never held me back. Je na ekhon medical ঢুকছো, বড় হইছো, খেলা যাবে না or whatever. Yeah, I think it's a message for all youngsters who want to pursue a role like that in medicine or in engineering or whatever it is. It should never come in the way of your passion. You can continue to do it, and talk to us, talk to Monica, talk to Zara, talk to us. And if you need tips and ideas, help, we are always here to help you. Definitely. Monica, কি জানি বলতেছিলা? না আমি বলতে চাইছিলাম যে লাইক ফর নাও লাইক প্যারেন্টসরা জাস্ট পড়াশোনার উপরই ফোকাস করে, বাট আই থিংক তোমার বাইরে কোথাও অ্যাপ্লাই দিতে গেলে অর ইভেন জবের জন্য তোমার পড়াশোনার থেকে বেশি কিন্তু এক্সট্রা কারিকুলার গুলো দেখে আসলে। হ্যাঁ অফ কোর্স, কি করছো না করছো, লাইক ইউনিভার্সিটিতে কি করছো, পড়াশোনার বাইরে কি করছো, পড়াশোনাতে কিন্তু এত ফোকাস থাকে না, ইন রিয়ালিটি যেটা হয়। সো পড়াশোনা করা ঠিক আছে, বাট পড়াশোনা সাইড বাই সাইড যে কোনো একটা হবি পিক আপ করে এটা একটু কন্টিনিউ করা উচিত, সো দ্যাট ইন ফিউচার ওরও কাজে দিব, অ্যাডভান্টেজই করবে, যে ডিসঅ্যাডভান্টেজ হবে না আসলে। I just have like one last question which যেটা অনেকে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে লাস্ট কয়েকটা এপিসোড থেকে, probably because we have been talking mostly about how the national team was formed and our journey in
with the national team over the years, what we've done. এখনো শেষ হয় নাই, এখনো পর্যন্ত আরো দুই তিনটা এপিসোড হয়তো বাকি আছে আমাদের to discuss. But a lot of these girls who do play now, they aspire to be part of the national team at some point, because obviously that is the benchmark, the last level, the highest level. যে আমি national team এ খেলবো, আমি বাংলাদেশকে represent করবো at some point. So what advice would you have for younger players who want to play for the national team at some point? So আমার পক্ষ থেকে আমার খালি দুইটা পয়েন্ট আছে। এক হচ্ছে যে don't play for the national team, কারণ ন্যাশনাল টিমের অপরচুনিটিস গুলো খুবই লিমিটেড। You might get you might end up playing once in a year or once in 2 years. Opportunities গুলো এখনো খুবই ছোট, আস্তে আস্তে গ্রো করবে, that's fine, but focus more on all the local tournaments and all the local opportunities that you get, like practice koro regular basis, play in all tournaments that you find opportunities with, and don't just have a mentality যে শুধু ন্যাশনাল টিম ক্যাম্প হলে বা শুধু ন্যাশনাল টিমের কোনো গেম হলে আমি তখন আসবো প্র্যাকটিস করতে। That should not be the case. আর ন্যাশনাল টিমের অপরচুনিটিস এখনো পর্যন্ত অনেক ছোট, but locally we're trying to create more spaces and opportunities to play. সেটা number one. And number two, which if you do want to play for the national team, it's not a bad thing. You would definitely want to play and represent your country at some point, but have a lot of patience. The system is a little backward right now. এখনো পর্যন্ত আমাদের ফেসিলিটিস গুলা is not great, our courts are not great, আমাদের স্টেডিয়াম যেটা ন্যাশনাল স্টেডিয়াম বা ফেডারেশনের যে স্টেডিয়ামটা আছে সেটাও এখন পর্যন্ত is not in great shape. There's lack of funding, there's lack of infrastructure, operational জিনিসগুলোতে অনেক ধরনের ঝামেলা আছে, বাট কাজ করা যাবে অনেক ধরনের অ্যাক্টিভিটিস করে, অনেক ধরনের কি বলবো এফর্ট দিয়ে হয়তো বা there are things that can be done, but you need to be very patient and not lose hope and not feel angry as much as possible, because আমরা অনেক সময় frustrated হয়ে যাই because the system is just like that. So কিছু জিনিস accept করে নিতে হবে, but it takes time, energy and a lot of patience for you to aspire to be part of the national team at some point. If you guys have anything to add. So আমি বলি যে যদি আমি অ্যাড করি, but when I started playing basketball, আমি কিন্তু ন্যাশনাল টিমে খেলবো বলে কিন্তু I didn't start that. আমি actually start playing because মানে খেলবো বলে মানে passion for playing any kind of sports, and eventually I loved playing মানে basketball. So এরকম ভাবে, so if anyone wants to play for the national team, instead of thinking যে national team এ খেলবো, না think করে just love the sports, keep playing basketball, keep loving it, you will get hooked to it definitely. মানে যে আমরা ছাড়তে পারি না, we cannot live without basketball. মানে টাইম পাইলে আমরা খেলি, no matter what, আমাদের জব থাকুক, এই টাইমে আমরা খেলে আসতেছি। সো মানে ন্যাশনাল টিমে খেলবো বলে আই থিঙ্ক উই শুডন্ট প্লে, বাট খেলবো ইভেন্চুয়ালি, হয়তো আমাদের লাইফে যদি অপরচুনিটি আসে ইনশাআল্লাহ আসবে, এটা উই ডোন্ট নো। আমার যে 2016 যখন আমি খেলা স্টার্ট করি, আমি জানতাম না যে আমি ন্যাশনাল টিমে খেলবো, এন্ড আমার আর্কিটেকচার লাইফ ওয়াজ 5 ইয়ার্স হেক্টিক। মানে যেরকম আমি ব্র্যাক টিমে কিন্তু আমি অনেক পরে জয়েন করছি বাস্কেটবল, কারণ আমি জানতাম, হ্যাঁ আমার থার্ড ইয়ারে গিয়ে আমি মনে হয় প্রবাবলি বাস্কেটবল টিম জয়েন করি, এন্ড আমার ক্লাসমেটস ওয়াজ লাইক ওরা কিন্তু মানে সাইড অ্যাক্টিভিটি খুব একটা বেশি লাইফে রাস্তা যায় আর্কিটেকচার পড়াশোনা করে। সো ইটস লাইক তুমি এটা কিভাবে ম্যানেজ করতেছো? আমার কথা হচ্ছে আমি জাস্ট খেলছি বিকজ আই লাভ প্লেইং ইট, ব্র্যাকেও খেলে আসছি, এন্ড ইভেন্চুয়ালি আমার অপরচুনিটি 2016 আমার 5th ইয়ার টাইমে, মানে ইট ওয়াজ লাইক মানে ক্রুশিয়াল ইয়ার ছিল আমার জন্য, ফাইনাল ইয়ার। সো আই রিমেম্বার আমার 5th ইয়ার ফার্স্ট সেমিস্টারে, হ্যাঁ আমার থিসিস করার আগে একটা এন্ডিং সেমিস্টার প্রজেক্ট থাকে, মানে মনে হয় সবাই জান প্রাণ দিয়ে দেয়। ওই টাইমটায় আমি ন্যাশনাল টিমের জন্য ট্রাইআউটস করে ওই আমার প্রি থিসিস ম্যানেজ করে, এন্ড দেন মানে আমি মানে ইভেন্চুয়ালি গট ইন ন্যাশনাল টিম। লাকিলি আমার ওই টাইমটা চলে আসে, এমন না যে প্ল্যান যে আমি 16 ইয়ার্স ধরে খেলে ন্যাশনাল টিমে জয়েন করবো। সো ইয়া, আমি যারা ইয়াংস্টার্স বা যারা হু ওয়ান্টস টু প্লে, who are still playing, বা আমাদের সময় যারা খেলতেছে eventually যারা মানে if they want to get into the national team, I think instead of thinking about the national team, just playing because you love basketball. Yeah, just try your best and eventually you'll get to a point where you'll be picked out for being the best. Like Ashnabo number 1 point যেটা বলছো, every local game or tournament এ participate করা উচিত। এগুলো তো তুমি তোমার এক্সপেরিয়েন্স হয়, বেসিক্যালি অনেক কিছু শিখবা, আর তুমি যখনই যত গেম খেলবা তোমার এক্সপেরিয়েন্স গেইন হবে, তুমি আরো ভালো খেলবা।
সো যত ভালো করবা তোমার ট্রাইআউটস যে তোমার চান্সেস আরো বেড়ে যায় বেসিক্যালি। সো তুমি ওইটা চিন্তা করে ন্যাশনালে ঢুকবো দেখে আমি খালি ট্রাইআউটসে যাবো, ইটস নট লাইক দ্যাট। তোমার wait the entire year for those tryouts. মানে তোমার ইভেন্টুয়ালি নিজেকে বিল্ড আপ করতেই হবে, তুমি নিজেকে ডেভেলপ করো, তুমি নিজে ভালো হলে তুমি ট্রাইআউটসে যে তুমি সবার থেকে আউট মানে ভালোই you will stand out. কারণ আমরা কিন্তু এখানে ধরো টুর্নামেন্টস গুলাতে বা ইভেন ক্যাম্পসে আমরা আমাদের স্ট্যাটস গুলোকে মনিটর করি না। We don't know like what are points per game. Somebody asked me what's your points per game, average points per game, আমি বলতে পারবো না, বা average rebounds per game হয়তো বা বলতে পারবা না, but try to keep it in your head at least, like keep a count in your head, বা at least প্রত্যেকটা গেম শেষ করার পর go and ask for the score sheet. আমি যেমন সবসময় স্কোর শিটের একটা ছবি তুলি, whatever it is, যদি কোনো score, foul, whatever they're capturing, I try to take a picture and I try to keep a copy of it for my own record, and then I can look back and reflect. কিন্তু তোমার লাইক নেক্সট গেমে আমি একটু ভালো করব, একটা মোটিভেশন থাকে যে আমি এতগুলো রিবাউন্ড নিছি, আচ্ছা নেক্সট গেমে একটু বেশি নেওয়ার চেষ্টা করব। তো নিজেকে ইমপ্রুভ করার একটা ট্র্যাক থাকে যে আসলে আমি এখানে স্টার্ট করছি, এখানে আমি এন্ড করতেছি। সো এটা আসলে ইম্পর্টেন্ট, নিজের ডেভেলপমেন্টটা। ইনশাআল্লাহ আমরা যখন we will move towards having a league, a regular league for women in Bangladesh every year, তখন we'll try to monitor these things. প্রত্যেকটা প্লেয়ারের স্ট্যাটস গুলো কি কিভাবে ইমপ্রুভ হচ্ছে, পারতেছে না করতেছে, ইমপ্রুভমেন্ট এরিয়াস কি স্ট্যাটস গুলো প্রপার ডকুমেন্টেশন থাকা উচিত। লাইক ইটস বিন সো মেনি ইয়ার্স সিন্স we've had a national team but we have no proper documentation of anything, no scores and nothing. Luckily আমাদের লাস্ট হাডলের আগে আমি লাস্ট হাডলের পরে অ্যাকচুয়ালি আমি খুঁজে অনেকগুলা রাইমা একটু হালকা পাতলা ল্যাগ করতেছে। তো লাকিলি হচ্ছে লাস্ট হাডলে আমরা we were talking about 2015 টিম, কোন স্কোরটার কিছু মনে ছিল না, বাট আমি খুঁজে বের করে আর্টিকেল গুলা সব নামাইছি, নাম দিয়ে সার্চ করে আমি বের করছি, and then I posted it on our national team page just so that it stays with us. আমি কিছু যারা অনেককে দেখতে পারতেছি, আচ্ছা ওর ইন্টারনেটে মনে প্রবলেম হচ্ছে। স্ট্যাটগুলো দেখতে খুব এক্সাইটিংও লাগে, মানে ও এত স্ট্যাট আমার এক্সাইটমেন্ট অনেক থাকে। সো এই জিনিসগুলো আমরা ইনশাআল্লাহ করব, এগুলো দরকার আসলে ডেভেলপমেন্ট করার জন্য। সো এনিওয়ে আচ্ছা I think she's back, hopefully she'll be able to hear us now. ঠিক আছে এবার? আচ্ছা great. So I guess we are towards the end almost. We're done. I don't think there are any new comments. Thanks so much guys for joining today, despite the storm, despite the internet disturbing us, but we've managed to pull through. For those who joined us late, আমি just ছোট করে summary করে দেই যে what we were talking about today. Today it was Deshi Ballers Huddle number 4, episode number 4, where we were talking about the 2016 away series that the Bangladesh Women's National Team played in West Bengal, India. So that was the time we were invited by the West Bengal Basketball Federation to play 3 games in West Bengal against 3 different teams. Unfortunately, we did lose all 3 games by slight margins, but it was backed by several reasons behind why the team did not perform up to the mark. A few things we discussed today was how the coaching really impacted the team's game, because the coach that trained us during the camps and the coach that traveled with us to the games were 2 different people. So that really impacted our success. And the second thing was that the team severely fell ill, and we are going to continue to stress on the point that a team that travels, especially a national team or any team that travels outside of their cities or countries to play teams abroad or anywhere, must have proper team management, must have a group of people who are supporting the team during their journey, because the team should not have to worry about their health and their other external things that are not part of the game. The team should only be focusing on the game. And it was nice talking to Monica, Zara, Fairuz, Raima, who are part of the 2016 team. 2016 team, and all of the memories that we had from us living together over there, the rats and the cats and all that. But it was a great episode, guys, and I guess we can say goodbye to everybody who was here and who watched us. Thanks a lot. Thank you. Whoever sent us messages. Thanks, guys. I guess we can say goodbye. Bye. Bye.